the tune of this kirtan? Anyone can sing it? Кто-нибудь знает мелодию этого баджана? Anyone here? No, didn't. Okay. They want you to sing, okay? Okay. So you all should try to repeat after me. Okay. Пожалуйста, повторяйте за ним. Можете включить микрофон, чтобы он слышал, что вы поете вместе с ним. Jaya Jaya Jagannatha Shachiranandana Tribhuvan Kare Jara Charana Bandhana Jaya Jaya कीर्तन करा रहा हूँ आ जाओ ठीक है हाँ स्टार्ट कर दो अरे आ जाओ ना आ जाओ आज लोग उम्मीद कर रहे हैं Маленькая пауза. Я думаю, что он разговаривает с Гаура Сундара Прабху. Это можете пока прочитать перевод. Посмотрите, какой прекрасный перевод. Сын Джаганатхи Мишры и Шачи Деви. Мы поем про него. Hare Krishna, Gaur Sundar Prabhu is coming. Let's sing this kirtan. Tribhuvan kare jara karana bandhana jaya jaya jagannatha sachiranandana Tribhuvan kare jara karana bandhana नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नदिया नगरे दंड कमंडलुकर नदिया केह बलपुर बेते श्रावणा बधीला केह बलपुर बेते श्रावणा बधीला गोलो के वैभव लीला प्रकाश करीला गोलो के श्री राधार भावे बे गुरय अवतार श्री राधार भावे You all should speak. Пожалуйста, пойте, Прабху не слышит микрофоны. Карила прачара Харе Кришна वासुदेव घोष कहे कर जोड़ हाथ वासुदेव घोष कहे कर जोड़ हाथ जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ जय गौर जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन त्रिभुवन करे नर चरण बंदन जय जय
Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jagannath, Jaya Jagannath. Hare Krishna, dear devotees, Shri Gaur Sundar Prabhu has arrived here, so let us welcome him. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, then pranam to all the devotees. So today is Ram Navami and we all have gathered. I heard that you have been listening to Harikatha by Shri Mallikarjun Prabhu through this Namha training program. And the topic which he is trying to teach and the topic of discussion was a little different from what we are going to discuss today. Who is translating? Dili, are you translating? Yes, I'm translating. Okay. Итак, сейчас пришел Гаура Сундар Прабху, и он говорит о том, что сегодня у нас особый день, Рама Навами, и мы, видимо, немножко продолжим ту тему, которую мы обсуждали с вами на прошлых наших занятиях. И также сегодня, конечно же, мы обсудим тему нашего праздника. Харибол. Omagyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Vanchakalpatarubhyasya Kripasindhuvaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratpishe Namah He Krishna Karuna Sindho Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapte Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Nilambuja Shamalako Malangam Sita Samaro Pitavama Bhagam Pano Mahasaya Kacharu Sapam Namami Ramam Raghuvanshanatham Vrindaye Tulasidevaye Priyaye Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavate Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my unlimited obeisances to the lotus feet of Guru Padma, Paramarattam Shri Srimad Bhaktivedanta Sridhar Goswami Maharaj, Param Gurudev Varga, Nityalila Pravishtam Shripada Stotarshat, Shri Srimad Bhaktivedanta Sri Narayana Goswami Maharaj, Nityalila Pravishtam Shripada Stotarshat, Shri Srimad Bhakti Shri Rup Siddhanti Goswami Maharaj. Today is a very fortunate day. It's the appearance day of one very dear associate of Srila Bhakti Daik Madhav Goswami Maharaj. His dear Srila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj. It's his appearance day. I pay obeisances to his divine lotus feet. All the associates of Srila Prabhupada, entire Rupanuk Guru Parampara, and all the Vaishnavas and Vaishnavi who have joined this online program, this Harikatha session. Prabhu, we cannot see you. Could you switch on your camera? The camera is switched on. I don't know why you're not able to see me. I can see my picture in the screen here. Let me just turn it off and turn on again. जी वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ आप, इससे ना पूरा डिस्टर्ब हो रहा है आपका, वॉइस भी ट्रैवल कर रहा है। एक्चुअली यहाँ तो वाईफाई है नहीं, Just wait for 1 minute. Yeah, there is a button like with the camera. Maybe you can just... Just wait for 1 minute. Okay. So just connecting with broadband, yes. Хорошо, я пока вам переведу, что он сказал. В общем, он предложил поклоны, конечно же, своему Гурудеву. И также сегодня день явления Бхактивалабхи Тиртха и Госвами Махараджа, поэтому он также предложил ему поклоны. Возможно, он немножко его прославит сегодня, посмотрим. И сейчас он начнет свою харикатху. Поэтому ждем. Он почему-то говорит, он включил камеру, но, к сожалению, его не видно. Видимо, что-то, какие-то там проблемы. Хотя в начале, кстати, было его видно. Но сейчас
К сожалению, нет. Я, кстати, тоже не всех преданных вижу. Преданные, включайте камеры, пожалуйста, не стесняйтесь, потому что лектору намного приятнее разговаривать, когда камеры включены. А иначе просто с какими-то квадратиками разговаривает. С кружочками. И один преданный сразу спрятался после моих слов. Преданные, не прячьтесь, пожалуйста. Ой, Нарайни, Hare Krishna, Харибол. is it visible? Is it No, audible not, now? no, same. Camera issues. Sorry, Okay. now we cannot So hear you you can properly. just wait for 1 minute. Oh. Huh? लोग भी पहले आवाज भी ठीक थी, अभी आवाज भी चली गई है। आवाज बहुत गड़बड़ है। पहले आवाज ठीक थी। पहले वाला नेटवर्क से आवाज तो आ रही थी। Что-то у него там с интернетом, видимо, не знаю, будет он давать катху или нет. Ну, ждем. Say network I was using is not working that good. I'm sorry. You know, from beginning we could see you, but now, I don't know, maybe you Trying press some button. to switch to a better network. Actually, I cannot hear properly. Some disconnection. Anyway, today no Sukriti to hear Harikatha from Gaura No, Sundar no, no, Prabhu. no, What to do? just keep patience for 2-3 minutes. Yes. Okay, The light. let's pray. Преданные, давайте помолимся, потому что, видите, что-то сегодня Is it с audible? камерой. Is it visible? Yes, now perfect. Is it audible? Is it visible? Yes, yes. We started to pray and now Okay, it's Hari Bol. working. Hari Bol, Hare Krishna, Guru Maharaj ki jai. Namasrupana Hari Guru Parampara Bol. ki jai. Pray more. Yavar Преданные, Ramachandra пожалуйста, еще ki jai. помолитесь. Hope it should be audible and I am visible on the screen now. अब ठीक है मल्लिकार्जुन? लो जी, वीडियो पॉज हो गया है आपका वैसे ही पहले जैसे। अभी सुनो तो मैं सिर्फ ऑडियो बोलता हूँ। ठीक है। अभी मैं सिर्फ ऑडियो बोलता हूँ, उससे ही काम चलेगा इतना। वीडियो भी नेटवर्क ना मैं एकदम पूरा ऑफिस नेटवर्क में आ गया, तब पर भी ठीक नहीं चल रहा है। तो लेट्स स्किप द वीडियो। जितना आता है ठीक है। Indra Didi, I am just going to speak. If the video is not much visible, ignore it. You can maybe translate while I speak. Because I'm sitting just next to the Wi-Fi machine, the hot router. Mm-hmm. If it's still not good, can't do much about it. So, Syavar Ramachandra ki jai. Jai. We are very fortunate that we are trying to listen to the glories of Sri Ram by this online program. It's the appearance day of Lord Ram today. And not just in Ayodhya, not just in the entire India, but everywhere around the world, devotees are celebrating this Ram Navami festival. Мы сегодня с вами очень удачливы, сегодня Рама Навами, и сегодня мы с вами празднуем этот прекрасный праздник, сегодня день явления Господа Рамачандры, и этот праздник празднуют не только в Айодхе, не только в Индии, но и во всем мире, во всех странах мира. We are here in Jagannath Puri, and here the celebration in Jagannath Temple itself started yesterday. There is a special way of celebrating the appearances of all the incarnations of Lord here in the main temple of Jagannath Puri. So just before just a day before the appearance of Lord, there would be special bhog which is offered to Thakurji. There is a special type of cloth which Thakurji will wear. And those who have heard about Jagannath Temple, they must have heard that in the center there is the temple of Lord Jagannath, and this is surrounded by all the demigods. So especially these demigods make preparations for Lord Jagannath
on any of his appearance, on the incarnation appearances of Lord. So yesterday, it was last night when we went to Jagannath Temple, we were fortunate enough to see how special sag, the green leafy vegetables are being cooked for Lord. This is not an ordinary one. On the normal days, Lord Jagannath does not accept the sag and the other green leafy vegetables bhog. But especially on the day before the appearance, these special type of bhog and preparations are being done by even demigods. So we can imagine that how everyone is excited for the appearance of Lord in this material world, and even demigods are celebrating this festival. Итак, сегодня, как уже Прабху сказал, сегодня Рама Навами, и сегодня они празднуют этот праздник в Джаганнатха-пури. И там его празднуют особым образом. И по милости Господа они вчера уже начали этот праздник, и в Джаганнатха-пури, в храме Джаганнатхи, отмечают все праздники, явления всех аватар, то есть всех инкарнаций Господа. И как в этот праздник, допустим, является Рамачандра, и в этот день Господу Джаганнатхи ему предлагают особую бхогу. То есть там есть какой-то овощ, я, к сожалению, не расслышала его название, его в обычные дни не предлагают Джаганнатхи, но в этот день ему предлагают, я потом переспрошу, как называется, предлагают вот этот овощ и определенные также продукты, которые обычно он не ест. И также в этот день сами полубоги, они также готовят для Джаганнатхи, и он говорит, что они были достаточно удачливы, чтобы вчера быть в этом месте и наблюдать, как это все происходит, то есть как они начинают отмечать этот праздник. Дан. I was watching the videos online and I saw how our Srila Bhaktivedanta Van Maharaj is in Delhi Mutt, and there also celebration was done very nicely. In fact, in Ayodhya, the very birthplace of Lord Ram, the preparations are being done from quite some time. And Goswami Tulsidas Ji is mentioning in Ramcharitmanas that all the 33 crores of demigods assemble in Ayodhya on this special day of Ram Navami. Окей. Итак, он говорит, что он по видео смотрел вчера, сегодня, вернее, как Шримад Бхактивиданта Ван Махарадж в Дели, как он проводил также Рама Навами, там очень много сделали блюд, очень красиво, может быть, вы видели, просто потрясающе. И также он говорит, видел по видео, что в Айодхе также большой-большой праздник сегодня, они все празднуют и готовят много-много подношений для Господа Рамачандры. И также Тулсидас в Рамачаритаманасе, он также рассказывает о том, что 1000 полубогов, они также готовят для Господа, потому что такой великий праздник Господь, Он сам является в этот день, и поэтому все сегодня празднуют этот большой-большой праздник. I remember when I was in Russia 2 years ago, the very celebration of the temple inauguration of Ramchandra was done. It was on 22nd of January. If you have heard about the history of India, how the temple, the Ram temple, was destroyed by Muslim invaders, and later they built a mosque there. So this mosque was again destroyed some few years ago, but the topic was already, this case was already in the High Court for discussion. But last year, the celebration, the temple inauguration was done. A very huge and beautiful temple has been made for Lord Ram, and this process is still it's going on. So the temple is not complete yet, but it's a huge temple, and that was a very special day for the entire world when Lord Ram's deity was established in the temple. So I remember celebrating it in Russia when it was done, the inauguration was done in India. We were Nachins, I think. Итак, он говорит о том, что в прошлом это место, где родился Господь Рамачандра в Айодхе, его захватили
мусульмане, и там построили мечеть. Ну, как вы знаете, что несколько лет назад эту мечеть снесли наконец-то, и, как он сказал, правда восторжествовала, и там построили большой-большой храм Господа Рамачандры. И он говорит, что 2 года назад, когда он был в России, то как раз происходила инсталляция. То есть это было 22 января, он даже помнит, говорит, что в этот день тогда установили божество Рамачандры, и все тогда праздновали этот день. So we could question here, some devotees actually question that why is it necessary for a devotee of in the Gaudiya lineage to follow the teachings of Lord Ram? We are the followers of Rupa Goswami and our worshipable deity is Radha Krishna. So why is it very necessary for us to celebrate Ram Navami, or should we have too much inclination towards the celebration of Lord Ram's festival? Our Rupa Goswami Path has explained this in Sri Bhakti Rasamrita Sindhu. He's saying that Siddhantastu Abhede api Shresha Krishna Swarupayo Rasonutrishyate Rupam Esha Rasastiti. He's explaining that though when there is consideration of rasa, when there is rasa vichar, there is difference between our worshipable deity. But when we talk from the point of view of philosophy, the philosophical aspect says that all of them are Vishnu Tattva. So Shrisha, which means Narayan, Shri Ramchandra, Shri Varahadev, we celebrate all these deities. Why? Because this is a part of Vaidhi Bhakti. And by performing these limbs of Vaidhi Bhakti very sincerely, one will attain Raga Bhakti. Our Bhaktivinoda Thakur has mentioned, Vidhi Marga Ratajane, Padhinata Ratanadane, Raga Marga Karan Pravesh. Though we are the followers of Rupa Goswami, though our goal is Raganuga Bhakti, but that Raganuga Bhakti can never be attained by declining or by rejecting the limbs of Vaidhi Bhakti. So which is why this is the celebration of Ram Navami is also part of Vaidhi Bhakti, and we should do it. Итак, Прабху говорит о том, что многие задаются таким вопросом. Вот мы в Гаудия-линии, да, то есть мы следуем Рупе Госвами, и также нашими поклоняемыми божествами являются Радха и Кришна. Но почему же мы поклоняемся Господу Рамачандре? То есть зачем это нужно? Многие, они задаются таким вопросом. Но на самом деле мы должны понимать, что у Господа есть различные инкарнации. И есть, как мы можем рассматривать каждую инкарнацию с виду, как рассматривая его как раса вичар и татва вичар. То есть раса вичар — это именно как настроение. И по расе вичару есть различия, но по татва вичару, по философии, если мы будем рассматривать эти инкарнации, то между ними нет отличий. Все они являются Вишну Татвой. То есть если мы возьмем Рамачандру или мы возьмем другие инкарнации, допустим, Варахадева и так далее, то есть все они являются Вишну Татвой. И также Рупа Госвами, он в Бхакти Расамрита Синду также объясняет об этом, что на самом деле, если мы хотим достичь Рагамарга, если мы хотим достичь Бхакти, то мы никогда не сможем сделать этого, если мы будем пренебрегать какими-то инкарнациями Господа. То есть мы должны обязательно уважительно и почтительно относиться к ним и, конечно же, праздновать абсолютно все явления различных инкарнаций Бога. Especially our Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj would say that if one does not follow the teachings of Lord Ramachandra, if one is not completely as per the conduct of Lord Ramachandra, he can never enter in Krishna's pastime. So one has to imbibe the teachings of Lord Ram by his own character, what Lord Ram taught us. He, being an ideal son, he showcased the role of an ideal husband. He showcased the role of an ideal brother. So if one does not follow these teachings of Lord Ram, how he can enter into Krishna Leela? Lord Ram is Maryada Purushottam. He has given us the Maryada, how one should have a proper conduct towards all the relatives. Lord Ram has shown this to us. Lord Ram is giving the teaching by his own conduct. And Lord Krishna, he is giving teachings by his words.
So we should follow Lord Ram and we should follow the words of Lord Krishna. One cannot do the anukaran, one cannot copy Krishna directly. One has to follow the words what Krishna spoke by Bhagavad Gita or by his devotees. But one can completely copy the instructions, the teachings, the life of Lord Ram. Итак, Прабху, он также говорит о том, что в особенности Шрила Нараяна Госвами Махарадж, он говорил о том, как важно следовать тому, чему учил нас Господь Рамачандра. Потому что его так и называют Марьяда Пурушоттама, то есть он является тем, кто принес нам эти правила, совершенные правила. То есть он показывает свое совершенное поведение как брат, как супруг, как царь и так далее. То есть он учит нас именно своим собственным поведением, как мы должны вести себя в этой жизни. И также он говорит о том, что если мы не будем следовать этим правилам, если мы не будем следовать тому, что нам дал Господь Рамачандра, то как же мы сможем войти в Кришна-лилу? Это будет просто невозможно. Потому что в первую очередь мы должны следовать этим правилам, потому что Господь, Он пришел на эту землю как раз-таки, чтобы своим собственным примером показать нам, как же мы должны вести себя. И также Он сказал о том, что Кришна, допустим, Он учит нас своими словами, то есть через Бхагавад-гиту и так далее. Он словами учит нас, как мы должны вести себя. И мы не можем совершать, как Он сказал, анукаран, то есть это когда мы копируем, допустим, Кришну. Мы не можем это делать. Но если мы возьмем Господа Рамачандру, то здесь как раз-таки мы можем смотреть, каково было его поведение, и стараться делать так, чтобы наше поведение, оно соответствовало ему, то есть соответствовало тому, чему пришел Господь нас научить своим собственным примером. Да. Lord Ramachandra is Maryada Purushottama, Lord Krishna, he is Leela Purushottama, and we have Chaitanya Mahaprabhu, who is Prema Purushottama. So the rarest of the rare love, which has been given by Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Unnat Ujjwal Shra Bhakti Shriyam, if we want to attain that, we have to first imbibe in and follow the teachings of Lord Ram. Because the teachings of Lord Ram are for human beings. Sri Valmiki ji is saying that Martya Avatara Amartya Shikshanam. He is performing the pastime of a human, and his activities are completely like a human. Krishna, though he showcased opulence in some of the pastimes, and Lord Ram on the other side is completely behaving like a human, and he is showing the conduct of an ideal human. How, and for the condition which we are in currently, we are not actually human as of now. We lack humanity, which is why one has to become human first to perform bhajan. And then we can rise to the level of performing sadhan bhajan, and then we can attain the rare prem which Srimad Chaitanya Mahaprabhu came to give. Итак, Прабху говорит о том, что Господь Рамачандра — это Марьяда Пурушоттама, это тот, кто пришел показать нам все правила, кто следовал всем правилам совершенно. Далее это Кришна, Лила Пурушоттама, то есть он показывал сладость своих игр. И Шри Чайтанья Махапрабху — это Према Пурушоттама. И что же пришел нам дать Шри Чайтанья Махапрабху? Унната Уджвала Расам, то есть это самая наивысшая любовь. Но как же мы можем достичь ее? Если мы хотим достичь ее, то мы должны следовать совершенному примеру, мы должны следовать тому, что принес нам Господь Рамачандра. Именно он выступает как истинный человек, то есть деяния Господа, когда Кришна приходил, мы не можем подражать ему. Шри Чайтанья Махапрабху, он также показывает очень высокий уровень, когда нам нужно уже практиковать глубокую садану. Но Господь Рамачандра, он как раз-таки показывает нам, как стать человеком, потому что он говорит, вот мы с вами в человеческих телах, но мы даже еще не стали людьми. То есть сначала нужно стать человеком, а потом уже нужно стать садакой, то есть и затем совершать садану. Поэтому, если мы будем следовать Господу Рамачандре, его поведению, его учению, то постепенно мы с вами станем людьми истинными, и затем мы будем совершать садану, который учил нас Шри Чайтанья Махапрабху, и тогда уже мы сможем пойти в обитель Господа. So the teachings and the entire character of Lord Ram is quite huge, and with the limited time and my personal limited qualification, how much we will be able to listen.
Let's see. If you remember, I spoke one shloka in the beginning during the Mangalacharan, and this one shloka, though there are a lot of shloka for glorifying Lord Ram, a lot of pranam mantra we can say, but this one shloka which I spoke, it shows the main three phases of Lord Ram's life. The shlok says, Neelambuja Shamal Komalangam, Sita Samaropit Vamabhagam, Pano Mahasayak Taruchapam, Namami Ramam Raghuvanshanatham. So there are four parts of the shloka. So we will listen to different pastimes which are associated with every part of the shloka. The first part says, Neelambuja Shamal Komalangam. Neel Ambuj. Neel means blue color or the blackish tone, the Shamavan, which is the complexion of Lord's body. So Neel Ambuj. Ambuj stands for lotus. So the first part of the shloka actually shows the pastime, the birth pastime of Lord Ram. Neelambuja Shamal Komalangam. What happens is when the baby is born, the body organs are quite soft. They are very soft and subtle. So the first part of the shlok completely shows the birth pastime, the entire birth pastime of Lord Ram. Итак, Прабху говорит о том, что когда он читал Мангалачарну, то он упомянул шлоку. Шлоку я, к сожалению, не знаю. И эта шлока, она говорит о славе Господа Рамачандры. И он говорит, сейчас мы обсудим ее. Она делится на 4 части. И первая часть, она звучит следующим образом. То есть я запомню только первое слово Ниламбуджи. То есть Нила — это значит темный цвет тела Господа. И Амбуджа — это лотос. И таким образом, на самом деле, в первой строчке там описывается как рождение Господа. Там говорится о цвете его тела. И также говорится о том, что он привел такой пример, что когда ребенок, он только рождается, его тело, оно очень нежное, как лотос. И таким образом эта строчка, она показывает как раз-таки то, что Господь, Он рождается на эту землю. И, видимо, будут рассказывать про лилы рождения. So the first part of the shloka in this, the poet says, he has actually compared the body of Lord Ram with a lotus. And this similar comparison is seen in scriptures at various points. You must have heard the prayers of Maharani Kunti, where she is also saying, Namo Pankaj Nabhaya, Namo Pankaj Maline, Namo Pankaj Netraya, Namaste Pankajaya. Pankaj, that's also a Hindi word which means lotus. So, there is another stuti of Lord Ram in which it says, Navakanj Lochana, Kanj Mukh, Karkanj, Padkanjaruna. Kanj also stands for lotus. So, the entire body of Lord Ram and the entire body of Lord is very much resembling like a lotus. Because in this material world, lotus is the most beautiful thing we have seen. So we compare the body parts of Lord. The poet has compared the body parts of the Lord is like lotus. Kunti Maharani says, the Lord's body has 8 lotus in it. What are those 8 lotus? Namo Pankajnabhaya. The navel of Lord is compared with the lotus. And there is a lotus coming out of it from where Brahma is appeared. Then there is Namo Pankajnabhaya, Namo Pankajmalini, Namo Pankajanetraya. He is comparing, Kunti Maharani is saying that the 2 hands of Lord are like lotus. The 2 feet of Lord are like lotus. Then the very face of Lord is like a lotus. And the eyes of the Lord are like lotus. So these are the 8 lotus which Kunti Maharani says. Tulsidas ji, he is also having similar kind of comparison wherein he is saying Navakanj Lochan. Lochan means eyes. Again, the eyes are like lotus, the hands are like lotus. So this comparison with the lotus, when given by the poets, the transcendental poets of this material world, a sadhak, when he hears and when he repeats these prayers, he has a kind of vision that Lord must be very beautiful. Very beautiful. How much he is beautiful? Like a lotus. But when a sadhak actually reaches the transcendental abode, there he started cursing himself, or there he started feeling so much of repentance that, oh, I'm such a fool
I compared the beauty of Lord with lotus. Lord is way beyond more beautiful than lotus. This lotus of the material world is nothing when we actually, when in the transcendental abode, a sadhak actually sees the transcendental body of Lord when he has the Lord in front of him and when he's serving. At that time, he is feeling so much of repentance that I compared the body, the beautiful body of Lord with the lotus. Lord is way beyond beautiful, and His beauty, the scriptures are filled with the explanation of beauty of Lord. Bhagavatam, Bhagavad Gita, and then Puranas, or every Ramayana, Ramcharitmanas, everywhere you will find the beauty of Lord. The poets in their songs also, our Bhakti Vinod Thakur, Narottam Das Thakur, how beautifully they have described the beauty of Lord. So the first part here shows the beauty, and especially the beauty of Lord Ram is very fascinating when he is performing a childhood fast. Prabhu, just could you tell me, I think I missed one thing. So you told that 8 lotus, one is navel, 2 hands, 2 feet, 2 eyes, and 8th one? Face. Mukh Kamal. What? Face. I can't The hear. entire face. Face. Complete face. Face. Okay. Okay, understood. Okay. Итак, ну что, я начну вам рассказывать. Он говорит о том, что часто, даже вот в первой строчке этой шлоки, в этих стути для Господа Рамы, тело Господа сравнивают с лотосом. И он говорит о том, что там дальше есть и шлока, которую произносит Кунти Махарани. То есть она также говорит панкаджи, то есть это также лотос. Она также сравнивает тело Господа с лотосом. Просто считается, что лотос — это как бы что-то самое красивое. Вот вообще, что есть на Земле, ну, по крайней мере, в Индии, они считают, что лотос — это что-то очень красивое. И дальше он произнес очень много разных шлок, там даже кандаджа или что-то такое, там разные стути, они описывают в своих стихах как раз-таки лотосы, и они сравнивают эти лотосы с разными частями тела Господа. И также Кунти Махарани, она тоже сравнивала, вот у нас есть тут шлока, можете посмотреть, видимо. И Кунти Махарани, она говорила о том, что 8 частей тела Господа также сравниваются с лотосами. И первый лотос — это пупок, из него исходит сам Господь Брахма. Далее это 2 руки Господа, это так же, как 2 лотоса. Потом это 2 стопы Господа, дальше это лицо Его и 2 глаза. Это также являются все лотосами. И также Господь, Он невероятно красив. И на самом деле, когда преданный, находясь в этом материальном мире, он прославляет Господа и сравнивает все Его части тела с лотосами, когда он благодаря своей садхане получает даршан Господа и видит Его воочию, он понимает, что насколько я ошибался, насколько на самом деле лотос — это ничтожное что-то по сравнению с красотой Бога. То есть ее невозможно на самом деле сравнить ни с чем. Но находясь в этом материальном мире, все равно нам нужно находить какие-то сравнения. И все-таки лотос — это является чем-то очень прекрасным. И поэтому, так как это самый красивый цветок, его как раз-таки сравнивают с красотой Бога. И также он говорит о том, что в Бхагавад-гите, в Шримад Бхагаватам, также Бхактивинод Такур и другие наши великие учителя, они все также описывают славу и красоту Бога. И в большинстве своем он опять-таки сказал, что они используют как раз-таки сравнение Бога с лотосом. Ну и также он сказал, что когда они уже видят его, то они понимают, что на самом деле, как они сильно ошибались, потому что красота Господа, она абсолютно несравненна. Yeah. So the first part of the Lord, of the shloka, the poet glorifies the birth pastime and the beauty of Lord. The second part of the shloka says, Sita Samaropit Vamabhagam. We'll come back to the first one because it's the birthday of Lord Ram. So we will listen about the entire birth, his appearance pastime. But the second part of the shloka says, Sita Samaropit Vamabhagam. So this explains the marriage pastime of Lord Ram.
Sita Samaropit Vambhagam. Vambhagam means to the left of Lord Ram is standing the very gorgeous and beautiful Sri Sita. So how this second phrase shows the marriage pastime. What all Lord Ram did to marry Srimati Sita, you must be aware. It was Vishwamitra who came to Lord Ram when they finished their education in the Gurukul. And when Vishwamitra came and asked for Lord Ram and Lakshman, very beautifully it has been described by Goswami Tulsidas. He says, Anuj Samet Dehu Raghunatha, Nishchar Vadme Hom Sanatha. That, oh Dashrath, I want Raghunath, Ram, along with Anuj, along with his younger brother. Now, the commentator says that why is it that Vishwamitra wants Lord Ram along with Lakshman? Why he cannot take Ram alone? Because Lakshman is Akhand Guru Tattva. He is a Guru. One cannot get the service of Lord without the mercy of Guru. So, Vishwamitra is saying that I want Lord Ram, but I will not take him alone. I want Lakshman along with him. So, as if he is instructing everyone that without Guru, one cannot reign Lord. So Guru we want the service of Guru as well as Lord. Hari, Guru, Vaishnav. This is the Trinity. Christians have some other Trinity, but our Trinity is Hari, Guru, Vaishnav. So we want the service of all three. We will serve Hari, Hari, which means Lord, in the guidance of Guru and Vaishnav. Especially when the Archan is done in our temples, you must have seen or you must have heard, we perform Guru Archan. We worship Guru there first, and after that we worship Lord. When we take Charnamrit, you must have seen, we take Charnamrit of Guru first, and then we take the Charnamrit of Lord. So Vishwamitra here, he wanted to give us this teaching that Anuj Samet Dehu Raghunatha. I want Lord Ram to rescue me from the demons and to help me in completing my yajna, but I will not take him alone. I will take him with Lakshman. Итак, Прабху говорит о том, что когда мы начинали разбирать эту шлоку, то в первой строчке там описывается красота Господа, и также там описывается его рождение. Мы обязательно вернемся к этой первой строчке, но пока мы продолжим дальше. Итак, во второй говорится о том, что о свадьбе Бога, то есть о свадьбе Рамачандры с Ситой, то есть рассказывается его именно супружеская жизнь. И дальше он сказал о том, что Вишвамитра, когда он пришел к Раме и хотел, чтобы была завершена его ягья, то он попросил не только Рамачандру пойти, он попросил его пойти вместе с Лакшманом. И в чем же здесь учение? Почему же он не просит его пойти одного? Дело в том, что на самом деле без милости гуру невозможно достичь Господа. И поэтому он говорит, чтобы тот пошел вместе с Лакшманом. Потому что важно нам служить как Хари, Гуру и Вайшнавам, то есть им трем. И мы должны служить Хари под руководством Гуру и Вайшнавам. И даже когда мы совершаем баджаны, да, то мы сначала поем Гуру Арчану и так далее. То есть мы сначала обязательно восхваляем Гуру. Так, когда мы пьем, допустим, даже Чаринамриту, то в первую очередь мы принимаем Чаринамриту со стоп Гуру, а затем мы принимаем Чаринамриту со стоп Господа. И поэтому мы должны всегда помнить, что здесь для нас есть учение, что в первую очередь мы всегда должны поклоняться Гуру, потому что без его милости, без поклонения ему мы никогда не сможем достичь Господа, потому что мы поклоняемся Хари, Господу, под руководством Гуру и Вайшнавов. Харибу. So, Lord Ram, how he married Sita, it has been described in the second phrase, that when Vishwamitra took Ram and Lakshman for rescuing him and helping him in the yajna, Lord Ram killed Tadaka, and then he saved he helped Vishwamitra in yajna by killing Subahu and by throwing Marich away.
Then later, when the yajna was finished and completed successfully, Vishwamitra got an invitation from Janakpur, the very birthplace of Sita. His father, Janak Maharaj, invited Vishwamitra for the Swayamvar, the marriage function. And in the Swayamvar, Janak Maharaj kept a condition that my daughter is very brave and she is she is very strong, that she alone can hold the Pinak bow of Lord Shiva. So anyone who is comparable to her, anyone who can just hold the bow and then tie the rope on it successfully will be able to marry my daughter. So this was the vow which he took. And for that Swayamvar, for that marriage invitation, Sri Vishwamitra took Lakshman and Ram to Janakpuri. When they were on the way, Lord Ram also delivered Sri Ahilya. There is a long story, but we are just trying to sum up this, the second phrase, how Lord Ram married to Sita. Итак, мы продолжаем с вами обсуждать, как Господь Рамачандра, он женился на Сите. И как мы помним, что Вишвамитра, он забрал Раму и Лакшмана для того, чтобы те помогли разобраться ему с различными демонами, а также освободили его, и также помогли завершить ягью. И таким образом Рама, он убил Тараку, также он позже убил Субаху и Маричи и так далее. И после этого Джанак Махарадж, он проводил сваямвару для своей дочери Ситы, и он пригласил Вишвамитру в Джанакпур для того, чтобы как раз-таки Сита, она могла выбрать себе супруга. И Сита, она была очень сильная. Она сама подняла огромный лук Шивы. То есть Джанак Махарадж, он говорил о том, что моя дочка, она очень сильная, и нужно найти ей жениха под стать. И он сказал, что только тот, кто сможет поднять также этот лук или сломать его, только он сможет быть достойным супругом для моей дочери. So Lord Ramchandra, Sri Goswami Tulsidas Ji and Valmiki Ji are describing very nicely here. Both of them says that Lord Rama was not very much interested in this marriage and Swayamvar Sabha. He was just very interested to see the huge bow, which Vishwamitra said is one of its own kind. There is no other bow comparable to the Pinak bow of Lord Shiva, which was kept with Janak Maharaj. So Vishwamitra said, "Oh, come with me. I'm going to show you such a huge and very strong bow. You must not have seen that in your entire life." So listening to that, Lord Ram became very much excited to go with Vishwamitra to Janakpuri. And just by the dust of the lotus feet of Lord Ram, Ahilya got delivered. She was first by her husband, Gautam Rishi. There is a long story behind it. Those who have heard, good. Those who haven't, maybe we can take it in some other session. But this curse, Shri Gautam Rishi cursed Ahilya that you will become a stone, and she became a rock, piece of rock at the ashram, at the entrance of the ashram. When Lord Ram was passing from that ashram, he saw that the entire ashram is empty. There is not even a creeper or a bird chirping. But Lord Ram just saw that a piece of rock was kept at the entrance, and Ram inquired Vishwamitra that what is this? How is this Shila, this rock, piece of rock is kept here? And what is the reason behind it? So Vishwamitra explained Gautam Rishi Shapavas, that Gautam Nari Shapavas, that is the wife of Gautam who was cursed and she became a rock, and she just want the dust of a lotus feet. So Lord Ram, he being Maryada Purushottama, he did not actually touch his feet on that rock. Rather, he just put the dust of his feet on that rock, and that rock converted into the lady. Ayodhya. She became Ahilya.
And at that time, Ahilya paid obeisances. She is thanking her husband. That husband who cursed her, but Ahilya on the other side is thanking him, saying that, oh, it was not a curse. It actually turned out to be a boon. Why? Because if my husband would not have cursed me, I would not have got your darshan. I'm so fortunate today that I got darshan of Lord. So it's actually a boon to me that my husband cursed. And she very happily attained the abode of Lord along with her husband. Итак, Вишвамитра, он сказал Господу Рамачандре, что они отправятся в Джанакпури для того, чтобы увидеть этот огромный лук Шивы. На самом деле, Господь Рамачандра, он не был очень сильно заинтересован свадьбой, то есть он не так уж и хотел туда попасть, но ему очень было интересно посмотреть на этот огромный лук, который был самым огромным вообще в мире. И тогда они отправились туда. Но по дороге, когда они шли в Джанакпури, то они также освободили Ахилью. На самом деле там была целая история. Прабху говорит, что у нас нет сильно времени обсуждать в подробностях, но так или иначе. Ее проклял Гаутама Риши, и она стала камнем. И когда Господь Рамачандра вместе с Лакшманом и Вишвамитрой, они пересекали этот ашрам, то есть они проходили мимо него, то Господь Рамачандра, он спросил Вишвамитра, что это такое, почему здесь нет птиц, нет лиан, то есть почему это такое заброшенное место. И тогда Вишвамитра, он рассказал в подробностях, что же произошло. И он сказал о том, что здесь Ахилля, она была проклята Гаутама Риши, и он превратил ее в камень. И тогда Прабху говорит о том, что на самом деле даже Господь Рамачандра, он не касался своими стопами ее, но Лакшман, он положил как бы немного пыли на нее, и тогда она ожила. И когда она очнулась, то есть, ну, как я уже сказала, ожила, то она сказала, как же я благодарна своему супругу. Во-первых, она предложила свои поклоны Господу Рамачандре, и также она сказала, что на самом деле это было не проклятие. Казалось бы, он проклял меня, но сейчас что я вижу? Сейчас я вижу самого Господа передо мной, я получила его дарши, и поэтому это проклятие обернулось для меня на самом деле истинным благословением. И таким образом она отправилась в обитель Господа и получила его дарши. Yes. So when Vishwamitra along with Ram and Lakshman reached Sri Janakpuri, Janak Maharaj welcomed all three very nicely, and they were given the residence in the very house of Sita. So again, a lot of teachings here. It becomes very difficult to rush when these topics come, because Sri Vishwamitra, Sri Tulsidas ji and Valmiki ji are explaining very nicely and deeply that Janak Maharaj, what was the reaction of Janak Maharaj on the first darshan of Lord Ram? Janak Maharaj, he was also impersonalist. He would not consider the form and the energy, the power and the Nam, Roop, Guna, Leela. He would not consider that for a Lord. He would say that Lord is impersonal. He does not have any Nam, Roop, Guna, Leela. But when he had the first darshan of Ram, all the impersonalism which he was having in the back of his mind was vanished completely. And he's saying that inahi vilokata ati anuraga, barbas brahm sukhai man tyaga. That right away, just after having the darshan of Lord Ram, the impersonal thought in his mind got vanished, and he got attracted to the beauty. He was thinking that, oh, the Brahma, the impersonal Brahma, which I was meditating on, that same Brahma has took very beautiful form. And how attractive he is. He has come with Vishwamitra, a rishi. So is he a Brahmin? But on the other side, he is also carrying a bow and an arrow. So is he a Kshatriya? If he's a Kshatriya, it would be a really great pair for my daughter. And if he's a Brahmin, then why he's carrying a bow and arrow? So Janak Maharaj, out of curiosity, he asked Vishwamitra that who are the two boys. Vishwamitra introduced them. Then all three were given the place, the very palace of Sita Devi.
Now again question, why the palace of Sita Devi was given? Because Sita Devi is Bhakti. She is Bhakti Swarupini. She is the embodiment of devotion. And her palace is the palace where Bhakti resides. So the conclusion is Lord can only reside in the palace of Bhakti. Lord will not reside at any random place. He will reside at the palace of Bhakti. So if we develop devotion in our heart, then Lord will get attracted in our heart also. And this is what Rupa Goswami Pad explains. Shri Krishna Akarshani Chasa. He says that the symptoms of Prema Bhakti, Chandranandi Vishesha said, Lord, by his devotion. Braj Gopis, they attracted Krishna by their devotion, which is why Krishna would come to their home. He would beg for butter. Sometimes he would steal. He would play all those mischievous activities in front of Braj Gopis out of devotion. So, Lord was given residence in the house of, in the palace of Sita Devi. Итак, когда все же Вишвамитра вместе с Господом Рамачандрой и Лакшманом, они пришли в Джанакпури, они когда прибыли туда, то их, конечно же, повстречал Джанак Махарадж. И на самом деле он был изначально как имперсоналистом, он не принимал гуна, рупу, лилу Господа, то есть он не принимал его форму, его красоту и так далее. Он думал, что Господь — это безличностный браман. И тогда, когда он увидел Господа Рамачандру, то он подумал, неужели это тот, кому я поклонялся всегда? Неужели это тот безличностный браман? Он приобрел форму и стал такой прекрасной личностью. И после этого он увидел, что рядом с ним был Вишвамитра, то есть он был брахманом. И он подумал, интересно, этот юноша, он тоже брахман или нет? А потом он увидел за плечами Господа Рамачандры, он увидел лук и стрелы. И тогда он подумал, возможно, он все-таки кшатрий. И тогда он все-таки решил спросить, кем же является Господь Рамачандра. И далее Прабху он объясняет, что Господь Рамачандра, он пришел во дворец Ситы. Но почему же так произошло? На самом деле Сита, она как Бхакти Сварупа. То есть в ее храме и есть Бхакти. И Господь, он приходит именно туда, где есть Бхакти. То есть это такая, как именно олицетворение того, куда же приходит Господь. Если мы развиваем в своем сердце любовь, если мы развиваем в своем сердце бхакти, как Рупа Госвами, он также описывает, что Господа привлекает именно преданность. И когда у нас есть преданность, то Господь, он сам приходит туда. Господь придет именно в храм любви, в храм бхакти. Поэтому мы должны развивать в себе любовь и преданность. Можем видеть, как Господь, он ворует что-то у гопи, как Господь, он может что-то просить у своих преданных и так далее. Но почему же так происходит? Потому что Господь, повторюсь еще раз, Он приходит именно туда, где есть бхакти, где есть любовь и преданность. So by this, Shri Vishwamitra and Shri Tulsidas ji are also trying to conclude that one should be very serious about their sadhana bhajan. Why? Because it is seen in the scriptures that most of the times devotees pay more attention to their sadhana bhajan. The Bhagavatam, 3rd canto, Kapil Bhagwan, when it's Lord himself who is born in the house of Devhuti and Kardab, but still Kardab Rishi left home, he went to exile to perform bhajan. The question again, there Krishna Chakravarti Thakur is raising a question that, oh, you are going to perform bhajan of the Lord in the jungle, and that same Lord has appeared as your son. What is the need for you to leave your home? There Krishna Chakravarti Thakur says that bhajaner Prabhu sada bhajaner adhin. That the Lord, he is always controlled by devotion. It's not like that our sadhan alone is going to control the Lord. For sure, it's the mercy also expected. But the example of Yashodama is very much evident. One has to keep trying. Like Yashoda Mother, she was trying time and again to bind Krishna with that rope. And when her efforts were non-stop, continuous, with surrender, lastly, Drishtva Parishramam Krishna, Kripya Asit Swabandhane. Krishna accepted the bondage. Similarly, a sadhak should be very sincere about his sadhana.
his devotional practices. With this continuous non-stop devotional practices, one will be able to attain and control Lord by the devotion. Так, видимо, все, да, немножко зависло. Итак, мы продолжаем с вами обсуждать эту шлоку. И Прабху говорит о том, что мы обязательно должны быть очень серьезными в нашей садхане, в нашем баджане. Это очень важно, потому что, допустим, также описывается рождение Капилы Бхагавана, да, как он родился у Девахуди и у Кардама Риши. И когда он рождается, то Кардама Риши, он просто уходит в лес и начинает совершать там свой баджан. И тогда может возникнуть такой вопрос, ну зачем же он это делает? И там даже и так задается этот вопрос, то есть, а зачем же ты уходишь в лес? Спрашивают Кардама Риши. И он отвечает, что на самом деле важно развить именно свою преданность в сердце Господу. Допустим, как он привел пример с мамой Ишодой. Мама Ишода, она, как вы помните, пыталась связать Кришну, но у нее никак не получалось это сделать. Она пыталась снова и снова и снова, и когда она оставила все свои попытки, и когда она просто предалась, и тогда она смогла связать его. Поэтому мы должны помнить, что мы сможем достигнуть Господа только если мы будем развивать свою преданность по отношению к Нему. Lord Ram is residing in the Bhakti Bhavan, and both Ram and Lakshman are serving Guru Vishwamitra very nicely. Gurudev ordered them to collect some flowers for the puja. So Lord Ram and Lakshman went to the garden, and that is when Lord Ram had the first darshan of Sita. And just at the first glance itself, Sita captivated the heart of Lord Ram. Lord Ram was also attracted to her and considered that she would be my bride to be. So all this, long story short, later in the assembly of Swayamvar, when Vishwamitra came along with Ram and Lakshman, he was given a seat next to Janak Maharaj. And when Janak Maharaj announced the vow that he took, the huge bow of Lord Shankar was kept in front of all the kings. All the kings tried hard to lift the bow, but no one was able to do it. Later, collectively, all of them tried. Earlier, they were trying one by one so that they could marry, one of the king could marry Sita. But when all of them were not able to do it, they were not able to slightly move the bow by an inch. So they collectively, all of them tried to pull up, to lift the bow, but the bow kept stable. It did not move even an inch. Goswami Tulsidas is giving an explanation that a comparison that like the mind of a chaste lady is not disturbed by even a tinge from the smart and handsome men. Similarly, this bow is also calm and is not disturbed even by an inch by the movement of all these things. That bow was not moved at all. And later, when the time was suitable, when the nakshatra and the circumstances were completely favorable and good for the marriage, Vishwamitra instructed Lord Ram to go and lift the bow. Итак, Рама и Лакшман, они были в Бхакти Бхаване, и тогда Вишвамитра, он попросил, чтобы Господь Рамачандра и Лакшман, они собрали цветы в саду для пуджи. И именно это была первая встреча Господа Рамы и Ситы. Именно там, в саду, они встретились впервые. И когда Господь Рамачандра, он увидел Ситу Деви, то тогда он был полностью очарован ей. И тогда он понял, что именно она будет его супругой. И что же произошло после этого? То есть после этого была сваймвара. И это когда девушка выбирает себе супруга. И тогда Вишвамитра, Рама и Лакшман, они сели рядом с Джанакой Махараджем. И, как вы помните, было задание. То есть там собралось очень много различных царей и так далее, те, кто хотели претендовать на то, чтобы быть супругом Ситы. И задание было следующим. Нужно было приподнять огромный лук Шивы. Но как бы они ни старались, никто из них не смог сдвинуть лук даже на 1 инч. То есть они очень сильно старались, ничего не получалось. И затем они попытались сделать это даже все вместе.
и все равно у них ничего не получилось. Они не смогли сдвинуть этот лук даже на 1 инч. И Прабху объясняет, что на самом деле здесь идет такое туласидас, на самом деле. Он говорит об этом сравнении, что даже как у благочестивой жены, у нее никогда не будет обеспокоен ум, даже на одно мгновение, когда она увидит невероятно красивого, достойного мужчину. Так же само и этот лук, он также не мог быть сдвинут недостойным как человеком. И когда пришло время, тогда Вишвамитра, он приказал Раме пойти и сдвинуть этот лук. И тогда Господь Рамачандра, он встал и с легкостью поднял его. Lord Ram at that time got up. He paid obeisances to Janak Maharaj and his Gurudev, and he was walking towards the bow. And when he was walking towards the bow, Ma Sita was very much anxious. He was very much, she was very much disturbed. She was thinking whether he would be able to do it or not, because she has completely given her heart to Lord Ram. And she is very much firm. She had this firm determination that he is my husband. But on the other side, Lord Ram is just 14 years of age, and he has a very tender and soft and very good appearance, and he is appearing very Kumar. Kumar means very like he was not appearing that strong to lift up that huge bow. So Masita was very much anxious if he would be able to lift up the bow or not. If he would not be able to lift up the bow, what would I do? Who will I marry? And Janak Maharaj also on the other side was very much disturbed. Before Lord Ram tried to lift up the bow, Janak Maharaj also spoke some bad words. He spoke some harsh words. He started addressing the assembly. He said that, oh, it appears that the entire universe is lacking some brave men. The Prithvi, the entire earth has been devoid of some brave kings. In this assembly, I could see humans, demigods, Charan, Yaksh, Gandharv. All of them have changed their forms and they have come as a king in this assembly. But I don't find even one king capable enough to lift that bow. Oh, this bow, though it belongs to Shankar, but my daughter Janaki, she could lift it up from her left hand. It's very easy for her, but it's very shameless that so many brave kings came from different places. None of them are able to lift it. It's very shameful for the entire assembly. At that time, Lakshman became angry, and Lakshman started shouting, "Oh, Janak Maharaj, what are you saying? You are asking about lifting this ordinary old bow? If my Gurudev and my brother, my elder brother, will command me, I can just I can lift up the entire universe and I can smash it like a ball, like a mud ball. So this old bow is nothing in front of us, and you must mind your words. If anyone from the Raghu Vansh, if anyone from the dynasty of Raghu is present in the assembly, how dare you say that this Prithvi, that this earth is devoid of all the brave king? My lord, my elder brother Ram is sitting here. I myself am here. So you should not speak such words. At that time, Vishwamitra apologized that my intent was not to hurt the feeling of anyone, but I'm curious about my daughter. So Lord Ram approached the bow and he just lifted it. And when he was trying to tie the rope of the bow, that bow broke into two pieces. So the way we are saying the sentence, the framing of the sentence and the speaking of the words is still taking time. Lord Ram stood up, he went to the bow, he lifted it, he tied the rope, and it broke. It took at least 30 seconds, but Lord Ram did it so quick that no one was able to see. The people in the assembly, they saw Lord Ram getting up, and then they saw two pieces of broken bow in the hands of Ram. It was so quick, no one was able to see it. And just after the bow was broken, everyone, the Masita, Janaki, our mother, Sunana, and Dashrath Maharaj, Lakshman, Vishwamitra, all of them became very happy. And all the kings who were not able to lift the bow, they became angry.
Итак, Рама, прежде чем выйти и поднять этот лук, он предложил свои поклоны Джанак Махараджу Вишвамитре, и после этого он хотел уже направиться для того, чтобы поднять лук. Но Сита Деви, она очень сильно переживала, потому что Господь Рамачандра, он был еще очень юным, и он не казался настолько сильным, чтобы взять и поднять этот огромный лук. И она переживала, ну что же будет, а если вдруг он его не поднимет, ну за кого же я выйду замуж, потому что в своем сердце она уже полностью приняла его как своего супруга. И поэтому она сидела и очень сильно переживала по этому поводу, сможет ли Господь Рамачандра все-таки поднять этот лук. И дальше, перед тем, как Рамачандра, он все-таки попытался поднять лук, Джанак Махарадж, он высказался, ну, скажем так, он был не очень доволен, и он сказал следующие слова. Он сказал, здесь собралось столько царей, и многие из них это гандарвы и также полубоги, которые спустились сюда для того, чтобы заполучить руку моей дочери. Но посмотрите, что происходит. Никто из них не смог сдвинуть даже на немножко этот лук. И он сказал, что это абсолютно, ну, как очень такая стыдливая, ему было очень стыдно за эту ситуацию, что такое сейчас происходит. И Лакшман, когда он услышал это, он очень сильно разозлился. Он сказал, как вы можете такое говорить, когда здесь присутствуют люди из Рагувамши, то есть из династии Рагу. Как вы можете о таком говорить? Да мой старший брат и мой гуру, они присутствуют здесь. Мой старший брат может просто одной левой взять и разрушить этот лук, просто размозжить всю эту планету. И я также присутствую здесь. В общем, он был очень разгневан. И тогда Вишвамитра, он извинился перед Джанак Махараджем. И тогда, после этого, Господь Рамачандра, он приблизился к луку, и он поднял его очень легко. Когда он поднял его и начал натягивать тетиву, то что произошло? Этот лук, он разломался на 2 части. Но это произошло настолько быстро, что многие увидели просто, как Господь Рамачандра, он встал, и вот они уже видят, что разломанный лук. То есть это было очень быстро, буквально там несколько секунд. Он взял его, тут же начал натягивать тетиву, и лук разломался. И, конечно же, когда это произошло, то Джанак Махарадж и сама Сита, Лакшман, все они очень сильно возрадовались, что это произошло, что Господь Рамачандра, он смог не только поднять этот лук, но даже произошло так, что этот лук разломался. А остальные, те цари, которые претендовали на Ситу Деви, они, конечно же, очень сильно разгневались. So when the bow was broken into 2 pieces, Janak Maharaj ordered her daughter Sita to come up with the garland and proceed further with the marriage. So very beautifully has been described when Sita came with the garland and she wanted to garland Lord Ram. Sita is short in height in comparison to Lord Ram. Lord Ram is very beautiful, tall and handsome, Ajanu Lambit Bahu, and very huge chest, short, very thin belly, and very beautiful. And then he was decorated with a crown on his head. And Ma Janaki, she's carrying the garland, but her height is like to the shoulder of Lord Ram. So if she is trying to garland Lord Ram, it's difficult. Even if she is trying hard to lift up her hand and put the garland in the neck of Lord Ram, she was not able to. So she was just holding with the garland there. And Lord Ram, he is Maryada Purushottam, he is in the dynasty of Raghu. So he cannot bow down his head just to take up the garland. So the friends of Sita nearby, they started saying to Lakshman that Lakshman, you ask your brother to bow down his head. And when Lakshman heard this, he became angry. But what are you saying? We are Raghuvanshi. We are not supposed to bow down our head in front of anyone. Doesn't matter if she is not able to put the garland, but Lord Ram will not bow down his head. So Lord Ram on the other side is also saying to Lakshman, oh Lakshman, my heart is already captivated by Sita and I want to marry her, but I cannot bow down my head because of the protocols and the fame of the Raghuvansh. So you must do something. Lakshman on the other side is thinking that, oh, I am the one holding this Prithvi.
I'm in one form as Sheshnag. I am the one holding the planet Earth on my hood. So if I just lower down Prithvi, then the entire Prithvi will lower down in a way. Prithvi is not in kind of two parts. So I can just lower down one part. I can just lower down the part where Ram is standing, and it would become equal to the side of Sita. So like this, a lot of confusion is going on in the mind of Lakshman. At that time, what he did, he just paid obeisances to Lord Ram. So when someone pay obeisance to us, we just bow down to lift him up. So similarly, when Lakshman paid obeisances to Lord Ram, Ram bowed down. He put his hands on the shoulder of Lakshman, and he wanted to took him up. And when Lord Ram bowed down, Sita find the moment right enough to put the garland. He put the garland in the neck of Lord Ram, and all of the Sakhis, they started clapping, and very nicely the marriage was performed of Lord Ram. Bola Siyavar Ramachandra ki jai. Да. Итак, когда Господь Рамачандра, он разломал лук, то после этого все обрадовались, и Джанак Махарадж, он попросил, чтобы Сита, она повесила свою гирлянду на шею Рамачандры, чтобы они обменялись этими гирляндами. Но что же произошло? Когда Сита, она подошла к Рамачандре, то оказалось следующее. Она не могла дотянуться до шеи Рамачандры. Описывается в шастрах, что Господь Рамачандра, он очень высокий, очень красивый, а Сита, она была намного ниже его. И даже если бы она вытянула руки вверх и поднялась бы на носочки, она все равно не могла дотянуться до его шеи и не могла надеть ему гирлянду. И они думали, что же им делать. И тогда подруги Ситы Деви, они сказали Лакшману: «Эй, Лакшман, пожалуйста, попроси своего брата, чтобы он наклонил свою голову». И тогда Лакшман очень сильно разгневался. Он сказал: «Вы что такое говорите? Мы из Рагувамши, мы не склоняем свои головы ни перед кем». То есть это невозможно, ведь Рамачандра, он Марьяда Пурушоттама, и он следует абсолютно всем правилам. И тогда Рамачандра, он сказал: «О, Лакшман, ты знаешь, что в своем сердце я уже принял Ситу Деви как свою супругу, поэтому нужно что-то придумать». И Лакшман, он подумал: так, ну в одной из своих форм я Шешенаг, и я держу всю свою землю на своей голове. И, может быть, если я возьму и как опущу землю со стороны Рамачандры, тогда он станет пониже, и, возможно, Сита Деви, она сможет в этот момент набросить гирлянду на шею Рамачандры. И пока, в общем, они все об этом размышляли, Лакшман, он решил предложить свой поклон Господу Рамачандре. И он предложил свой поклон, а на поклон отвечает поклоном. И тогда Рамачандра, он также склонил перед ним голову, положил ему руки на плечи, и Сита Деви, она не упустила это мгновение, и в этот момент она надела свою гирлянду на шею Господа Рамачандры. So very nicely, the marriage of Sita and Lord Ram was done, and then the marriage procession started from Ayodhya when the news was sent by Janak Maharaj to Ayodhya that your son has qualified the Swayamvar and he is now married to Sita. So Janak Maharaj invited for all the relatives from Ayodhya. So the marriage procession started, but this marriage procession was very special. Why? Because usually in the marriage procession, the groom always come along. But this marriage procession was special because there was no groom. The groom has already reached the in-laws' house. And on the those who are coming for the marriage from Ayodhya to Janakpuri, someone asked them, then when the marriage is going to perform? The garland exchange has been done, but the actual formal marriage process with the yagya and all the mantras, when it is going to perform? No one was aware, because both of the parties are going to sit together. They're going to finalize one muhurat, proper time, and then the marriage will be done. So the procession has started. There is no groom. The procession has started. The date is not decided. Someone asked them that, oh, what are you going to do after reaching there so early? If you're not aware about the muhurat, if you're not fixed, if the date is not fixed, what are you going to do there? So the Ayodhyavasi said that we are just going to stay there and eat. So were you not finding eatables enough to fill up your belly in Ayodhya?
So in bhajans, the Avadhi bhajans, it has been described that, oh, Ayodhya are saying that no, we were actually bored of the food here in Ayodhya. So we'll go to Janakpuri. There, Janak Maharaj will make very nice delicacies, preparations for us, and there we will relish the food of Janakpur. Like this, the marriage of all the four brothers was done. So this second phrase of the shloka, Sita Samaropit Vama Bhagam, this shows the marriage pastime of Lord Ram. Not only just Lord Ram, but all the four brothers got married in the same Muhurat. They were born in the same Muhurat, in the same day, and then they were also married in the same assembly. Итак, Прабху говорит о том, что Джанак Махарадж, он попросил всех с Айодхи прийти в Джанакпури для того, чтобы отпраздновать свадьбу. Но обычно как происходит? То есть для того, чтобы начать свадьбу, да, то есть вот это обмену гирляндами, приглашаются все родственники. Но что произошло? То есть они уже обменялись гирляндами, и тогда все были в замешательстве, а что же делать? Но все равно они решили, что нужно идти, потому что все равно будет процессия и так далее. И что же произошло дальше? Получилось так, что все братья, они все женились в один день. И таким образом абсолютно все они женились. И он говорит, что мы также обсудим сейчас еще, похоже, третью строчку, в которой также говорится о том, как же происходили все подробности женитьбы Рамачандры. The third part of the shlok says, Pano Mahasayik Charu Chapam. That Lord Ram is always holding a bow and arrow on his shoulder. So this part of the shloka shows the battle pastime of Lord Ram. How Sita, Ram, and Lakshman came for exile. You must have heard about the two vows which Dasharatha Maharaj had to fulfill for Kekai, and Kekai wanted Bharat to become the king instead of Lord Ram. And in the second vow, she wanted Ram to go to the jungle for 14 years. It was at the age of 25 when Lord Ram came to exile. And one should actually look at the obedience of Lord Ram towards his parents. How he was devoted to his father for completing the words Rabukula Riti Sada Chaliyai Pran Jai Par Vachan Na Jai. That in the dynasty of Raghu, one will be willing to sacrifice his life, but one will never go against his words. Whatever he has spoken, those words, those promises should be fulfilled. So Dasharatha Maharaj promised to give two benediction to fulfill two desires of Kekai, and she wanted Bharat to become the king. Dasharatha Maharaj accepted it very easily. But the second promise, when Kekai asked that Ram should be sent to jungle for 14 years and he should spend a life of a tapasvi, leaving all the comforts of Ayodhya, this was like a thunderbolt on the heart of Dasharatha. Dasharatha Maharaj was not able to tolerate it, and he wanted Kekai to take back her words, but her brain was washed by mantra already, so she wanted to send Ram at any cost. Later, Sumant invited Ram, and Ram asked his father, what happened? What is making you that worried? Who has made you fall in this condition? So Dasharatha Maharaj was quiet. Kekai spoke that your father promised me to give two benedictions, and he is now not able to fulfill that. So Lord Ram asked, what is it? Kekai revealed, and Lord Ram accepted it very happily. You can imagine the real-time situation if someone has announced that you are going to become the king of the nation tomorrow, and when the actual crown moment is coming, at that time, someone announced that no, now you are not the king, you are actually going to become a tapasvi, and you have to spend the next 14 years in exile.
Just opposite. All the dreams got shattered. For an ordinary people like me, for an ordinary person like me, it would be a heart attack, or it would be such a huge traumatic moment that I will go into depression. But how Lord Ram very firmly he accepted the real time situation, and just to fulfill the promise of his father, he went to jungle. He spent the life of capacity for next 14 years. Such obedient he was to his parents. Итак, третья строчка, она говорит нам о том, что Господь Рамачандра, он всегда за своими плечами держит лук и стрелы. И также там говорится о том, что Сита, Рама и Лакшман, они ушли в изгнание. Как вы помните, Кайкея, она возжелала, чтобы ее сын Бхарата, он стал царем. И также ее вторым желанием было то, чтобы Рамачандра, он отправился на 14 лет в изгнание. И когда Дашаратха Махарадж, он услышал об этом, то есть первое желание, когда он услышал от Кайкеи, он воспринял его спокойно. Но когда он услышал о том, что она хочет, чтобы Рамачандра отправился в изгнание, в лес на 14 лет, чтобы он был отшельником, то он просто не смог перенести этого. Но, как вы знаете, что в Ядуванши, они всегда следуют своим словам. Они могут отказаться от своей жизни, но они никогда не пойдут против своих слов. Они всегда следуют закону, они всегда следуют всем правилам. Но в то время Мантара, она уже, как выразился Прабху, то есть она как бы промыла уже мозг Кайкеи, то есть она уже наговорила ей много всего, и поэтому Кайкея, она не хотела отступать от своих слов. И когда Рамачандра, он спросил своего отца Дашаратху, что же случилось, почему же его лицо так потускнело, почему же у него такое плохое настроение, то он не смог промолвить и слова. И когда Рамачандра, он пришел к Кайкее и спросил ее о том, что же произошло, и какие два желания все-таки она попросила у Дашаратхи, тогда она произнесла их. Она сказала, что первое желание, чтобы его брат Бхарата, чтобы он стал царем, а второе это то, чтобы Рама, он отправился в изгнание в лес на 14 лет. И на самом деле Рамачандра, он с большой легкостью и радостью принял это, и он абсолютно не сопротивлялся, и он не был расстроенным и так далее. То есть он все принимал с радостью. Но представьте, если бы вам, вот Прабху говорит, как говорит я, допустим, обычному человеку, если бы сказали такое, что вот завтра ты станешь царем, и представляете, а сегодня вам говорят, что вы отправляетесь в лес и будете отшельником, да у обычного человека бы просто сердце остановилось, потому что это не так просто принять такую информацию. Но Господь Рамачандра, несмотря ни на что, он с радостью принял это и отправился в изгнание в лес на 14 лет. And our Param Gurudev Sri Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj would always quote that one should not have any hatred feeling or bad feeling about Kekai. She is the eternal mother of Lord Ram and she is the associate of Lord Ram. Everything which she asked, if she has asked the exile, the residents of jungle for Lord Ram, this is also by the desire of Lord. And our Param Gurudev would explain how beautifully when Lord Ram was a kid, he asked Mother Kekai to do something which is like taking poison. What poison? Sending of Lord Ram to jungle. This is a task which is only possible by Kekai. Lord Ram himself was saying to Kekai that only you can do it, mother. And if you're going to do it, everyone is going to disfame you. Everyone is going to put blames on you. They will speak names. But for me, you have to do it. So initially, Kekai, when she heard that I will be the one sending Ram to exile, she fainted. But later when she got up and when she heard that Lord wanted it, and this is something which is going to make Lord happy, even if this is something which is putting her into discomfort, even if this is something which is going to put her into blames, but she accepted. So this is a kind of service which externally appears that she is going against the Lord.
but it's a service where she is bypassing her own comfort, her own glory, her own external image in front of the people. She's willing to sacrifice that. Итак, Шилнарайана Госвами Махарадж говорил о том, что мы должны быть очень осторожными и ни в коем случае не критиковать и не осуждать Кайкею, потому что может показаться, да, что она, как из-за нее Господь Рама, он был изгнан в лес. Но на самом деле Кайкея — это вечная мать Господа, она вечная его спутница. И мы должны понимать, что уйти в лес — это было желанием Бога. И когда она узнала о том, что этого хочет Господь, и что ей придется пожертвовать собой, потому что представьте, сколько людей ее осуждают и так далее. То есть она пренебрегла всем, своим статусом, своим, как я уже говорила, что тем, что ее будут осуждать и так далее. То есть она все это пожертвовала ради чего? Ради того, чтобы как-то послужить Господу, чтобы порадовать Его, потому что это было все-таки желанием Бога. И таким образом мы не должны к ней плохо относиться, мы должны воспринимать ее как вечную слугу Бога и как ту, которая взяла на себя такую непростую роль и послужила Господу. So when Kekai asked these boons from Dashrath Maharaj, Ram was sent to exile for 14 years. If she would not have asked it, then Ram would have stayed in Ayodhya for all the time. And the demons would not have been killed. He would not have met Kevat, Nishadraj, Kol, Kirat, Bhil, and all those low class. He would not people, they would not have met with them. All the Sita would not have been abducted. So all these pastimes happened because Kekai asked for this benediction. Lord Ram went to exile. He stayed at different places, and it was in the last year. 13 years passed by, roaming from one village, one forest to another, and it was in the last year when Surpankha came, and it was Surpankha wanted to marry Lord Ram. This pastime of Surpankha has been described by Valmiki ji very nicely. That when Surpankha came, she is actually a demoness and she is very ugly. But when she came to Lord Ram, taking a beautiful form, and she wanted to attract Lord Ram by her beauty, she wanted to marry, even by speaking false. She's not speaking the truth, but she wanted to anyway marry Lord Ram. But Lord Ram did not look at her. Lord Ram ignored whatever Surpankha had to say. And lastly, Surpankha's nose and ears were cut. So she became angry. She then went to Ravan, and all the story you're aware. Итак, мы должны также помнить, что если бы Кайкея, она не пожелала, чтобы Раму изгнали в лес на 14 лет, то много чего бы не произошло. Господь Рамачандра тогда не убил бы множество демонов, не встретился бы с низшими классами людей, не помог бы им и так далее. И даже тогда не произошло бы похищение Ситы, и все эти лилы бы просто не произошли. Поэтому очень важно было, чтобы Кайкея, она поступила таким образом. Поэтому мы не должны обесценивать именно то, что она сделала, и не должны принижать ее. Далее произошла история с Шурпанакой. Может быть, вы также помните, что Шурпанака, она хотела жениться на Рамачандре. И она всяческими разными словами пыталась привлечь его, но это было невозможно. И Рамачандра, он абсолютно игнорировал все ее слова, он не обращал на нее внимания и так далее. И в конце концов, что произошло? Ей отрубили нос и уши, и, как вы знаете, после этого она отправилась к Раване, и произошло все, что произошло. This pastime of Surpankha has been described by Goswami Tulsidas Ji in detail. He says that when Lord Ram was residing in Panchavati with Lakshman and Sita, Surpankha, when she came, though she took a very beautiful form, but Sita hi chita hi kari sahi bata. Lord Ram,
he was not looking at Surpankha when he was answering to her question. Whatever she would speak, Lord Ram would answer. But how he is answering? Sita hi chita hi kahi sab bata. He is looking at Sita and answering to Surpankha. So it appears to be little informal, or it's a kind of insult, because if you're talking to someone, if you're not looking at him, then it's an insult. So Goswami Tulsidas ji says that why Lord is not looking at Surpankha? She has a very beautiful form. Why is it that he's not looking at her? Why he is looking at Sita and answering to her question? Goswami Tulsidas ji says that Nirmala Manjana Somohapava. Lord is only attracted by the beauty within. He is never attracted by the external beauty. Since Sita was standing nearby and she is the eternal potency of Lord kept looking at her, and Surpankha on the other side is the embodiment of duplicity. She is diminished but to give beautiful form. She is a widow but saying that I am unmarried. So all these things, this is duplicity. Externally something else, internally something else. So this is not what Lord likes. He wants you should be same, inner, outer, same behavior. Bhaktivinoda Thakur in the Kirtan says, Antar bahire sama vyavhar amani manad habo. He says one should not show duplicity. Externally, you are behaving like a devotee. Oh, I'm very humble, I'm a devotee. But internally, you are having jealousy and a lot of other things, impurities in the heart. So that does not attract Lord. Lord is only attracted by simplicity and non-duplicitous behavior. Итак, Туласидас, он описывает следующее, что когда Рама, Сита и Лакшман, они были в Панчавате, тогда Шурпанака, она приходила туда. Она принимала очень красивую форму и задавала различные вопросы Раме. Но Рама, когда Шурпанака разговаривала с ним, он никогда не смотрел на нее. Он всегда смотрел на Ситу. Но почему же так происходило? Мы на самом деле знаем, что когда если мы разговариваем с человеком, и он не смотрит нам в глаза, то это как бы даже оскорбительно. Но почему же Рама, он вел себя именно таким образом? На самом деле Шурпанака, она была двуличной. Допустим, она была вдовой, но она говорила о том, что она никогда не была замужем и так далее. То есть Господь, Он в первую очередь всегда смотрит на нашу внутреннюю красоту. Он не смотрит на внешнюю красоту. Кто-то может быть очень красивым внешне, но внутри у него может быть вот такое же двуличие или лицемерие. И на самом деле для Господа, для Него самое важное, чтобы мы были простыми, искренними и так далее. Потому что кто-то внешне может выглядеть как вайшнав, он будет говорить, вот я такой смиренный, такой прекрасный вайшнав, а внутри будет вот это вот жгучая какая-нибудь зависть или другое какое-то нежелательное качество. Поэтому мы должны развивать в себе именно внутреннюю красоту, потому что Господь привлекается именно ей, нашей внутренней красотой, нашей простотой, преданностью и искренностью. It is very much evident in the pastime of Lord Ram that how external beauty is not something he is attracted to. When Lord Ram was searching for Sita after her abduction, he went to Shabari. You must have heard the story of Shabari. She was also from a low-class family and was very ugly. And she was waiting for Lord Ram on the instruction of her guru, Matang Muni. So it was when she was young, Matang Muni instructed her to stay in the temple, wait for Lord Ram, for sure he's going to come. She kept waiting for Lord Ram, day in, day out. She would wait for Lord Ram. She would always stay ready. She would pluck very nice flowers from the jungle, very sweet berries from the jungle, and she would wait for Lord Ram. The entire day, she kept waiting. If Lord Ram would not come, she would think that, oh, maybe the next day he would come. Because Gurudev have said Shabari will come, so for sure. Gurudev have said that Lord will come, so for sure he is going to come. The words of Guru can never went wrong.
So she kept waiting, and when Lord Ram actually came to her place, she turned old. Her entire skin was sagging. She had no teeth in her mouth. Her hair turned gray, and completely old lady. But looking at that old lady externally, she's old. She's not beautiful. She's ugly. She's from a low caste family. But Lord Ram is addressing her as Gajgamini, oh Bhamini, oh beautiful lady, oh lady with a walk like an elephant. Means very beautiful. Lord Ram addressed her as a beautiful lady. On the other side, the externally beautiful Surpantha came, and Lord is not looking at her at all. So this is very much evident that external beauty does not attract Lord. Shabari, she was externally ugly, she was not good looking, but that attracted Lord so much, he himself went to the ashram of Shabari and addressing her as a beauty. On the other side, Surpankha, diminished from within, but externally decorated very nicely, came to Lord Ram, and Lord is not looking at her. So, Nirmal Man Jana Somahitava. Goswami Tulsidas ji says, it's the pure heart which attracts Lord, not a beautiful body. Externally, you may take any form, but if you are not clear within, if you are not pure within, then Lord will not be attracted. By the example of Putana, though it is seen that external appearance is also necessary. It's not like we will not accept it. We will not accept the external appearance of a Vaishnav at all. No, that is also necessary because the external form of Putana, like a gopi, attracted Lord Krishna. Why Krishna showered mercy on Putana? Sukdev Goswami and Brahmaji in the prayer says, Sadveshadiva Putana Pisakula. It was the external form of Putana which attracted Lord. She took the form of a gopi, which means she was demoness though, but she wore gopi dress, she was applying tilak, she was decorated very nicely, and the external show that she did. Oh, such a beautiful boy, such a beautiful boy. Let me take him in lap. Let me just feed him milk. So this external show of hers, this act of being a mother, attracted Krishna. So external appearance is also necessary, but Lord is more attracted by the internal purity. This is with both the pastime, we should take respective teaching. Итак, мы должны понимать, что Господь, Он во множестве своих лил доказывает то, что для Него не так важно, как мы выглядим внешне. Для Него важна очень наша внутренняя красота. Так же, как это произошло в истории с Шабари. Наверняка вы слышали про нее. Ее учитель Матан Муни, он сказал ей, чтобы она жила в ашраме и каждый день ждала Господа Рамачандру, что однажды он обязательно придет, чтобы она украшала все цветами. И каждый день она делала это. Когда она понимала, что Господь сегодня не пришел, она думала, ничего, мой гуру, он сказал мне, что однажды он обязательно придет, и поэтому я все равно буду ждать его. И в Писании говорится о том, что все, что говорит гуру, не бывает пустыми словами. Все, что он говорит, обязательно сбывается. И у Шабари у нее была сильная вера в то, что однажды Господь, он обязательно придет. И таким образом она ждала его каждый день. Она стала уже совсем старой, волосы ее были седыми, вся кожа уже сморщилась, она была очень старой и абсолютно непривлекательной. Но когда Господь Рамачандра, он пошел искать Ситу, и тогда по пути он увидел Шабари. Он пришел к ней и сказал: «О Бамини». А Бамини значит, это та, которая является невероятно красивой, у которой походка, как у слонихи. То есть это такая невероятно красивая девушка. И он обратился к ней именно с такими словами. Но почему же он обратился к ней таким красивым словом? Потому что он смотрел на красоту ее сердца.
Он смотрел на ее преданность, как преданно она его ждала. И именно это привлекло Господа. Но, с другой стороны, есть история с Путаной. Чем же Путана она привлекла Кришну? Она пришла в образе гопи, красивой матери, кормилицы, такой прекрасной. И Господь привлекся именно этой формой. То есть здесь тоже нельзя этим пренебрегать, потому что Господу, с одной стороны, было приятно ее внешнее проявление Путаны, да, то есть мы должны также почтительно относиться и к этой лиле. Но все равно мы должны понимать, что самое главное, что ищет нас Господь, это красоту нашего сердца, нашу преданность. Поэтому мы всегда должны делать упор именно на нашу внутреннюю красоту. Харибол. So Shuripantha Lord Ram rejected her. Later, her nose and ears were cut. So she then went to Ravan, and she wanted. She was aware that Ravan will never be, never going to come to fight for Shuripantha's prestige. She was aware that Ravan is very lusty. And if I inform Ravan about Sita, a very beautiful girl who is with these Banvasi, the boys residing in the jungle, then for sure he is going to come and he is going to abduct Sita. And this way I'm going to take my revenge. So she did. She was successful in her attempt. Ravan, he abducted Sita, and how the entire battle of Lanka Khan. This has been explained in Lanka Khan very nicely. How this entire happened, meeting with Hanuman, Steve, and these things are explained in a very detailed way in Ramcharitmanas and Ramayana. So the third phrase of the shloka, Pano Mahasayak Charuchapam. It's the bow and arrow of Lord Ram, which is so powerful that all the demons were killed by the Lord without any effort. And in Bhagavatam, it has been described that Lord did not for any of his weapons to kill the demons. The Krodhagni, the fire of the anger, is sufficient enough to kill all the demons. When Shukdev Goswami is describing Ram Charitra in the 9th canto, he is saying that Trastabdi Setu Khaladav Dahana, Kaushalendro Padanna, that, oh, Lord actually killed all the demons in the fire of his anger. He did not need any of the weapon for this. Итак, мы продолжаем обсуждать историю про Шурпана. Как вы знаете, позже ей отрубили нос и уши, и она очень разгневалась. Ей было очень обидно, и она отправилась к Равану. Она знала, что он был полон вожделения, и поэтому она решила рассказать ему про Ванаваси. Кто же это такая? Жительница леса, это, конечно же, Сита. И она решила, Шурпанака, рассказать ему про такую прекрасную девушку. И, конечно же, все ей удалось. Таким образом, она отомстила, когда рассказала Равану про прекрасную Ситу, которую он решил украсть. И далее в Рамачаритаманасе описывается также, что с помощью лука Рамы были убиты множество демонов. Но на самом деле в Шримад Бхагаватам говорится о том, что Господу не нужно даже никакое оружие. На самом деле он способен убить всех демонов просто огнем своего гнева. То есть там описывается так, то есть когда он испытывает этот огонь гнева, уже все демоны, они просто умирают. Ему даже не нужно никакое оружие. Итак, в конце он подвел итог, что 3-я строчка этой стути, этой шлоки, она как раз говорит таки о силе Господа, о его луке и стрелах. Но мы должны помнить, что на самом деле Господу не нужно никакое оружие, чтобы убить какого-то демона. И как говорится в Бхагаватам, в 9-й песне, что ему достаточно всего лишь огня гнева, чтобы испепелить абсолютно всех демонов. Харе Кришна. So this is how in this shloka of Ayodhya Kand, the pastime of Lord Ram is described.
The pastime of Lord Ram is quite expanded and is very lengthy. But since it's the Ram Navami festival, so we'll come back to the first phrase of the shlok, which says Neelam Bhuj Shamal Komalangam. This describes the birth pastime and the beauty of Lord Ram. Why Lord takes birth, why Lord descends to this material world, there are a lot of reasons behind it. Vrindavan Das Thakur says, Ek kaam kare na Prabhu kare panch saat. That just by accomplishing one task, Lord is doing a lot of it. So when he's descending to this material world, he had to kill Ravan, he had to fulfill the desires of the different devotees, he has to marry Sita, he has to establish Dharma. Then the Jay and Vijay who were cursed, that has also to be sorted out. The curse which Lord received from Narad, that also has to be succeeded. So like this, Lord, there are a lot of reasons behind the commencement of Lord to this material world. There is not one particular reason, but one main reason which Vedvyasa describes is Anugrahaya Bhaktanam Manusham Tanumashita. There could be a lot of motives behind Lord coming to this material world, but one main motive is Lord wants his devotees to relish these pastimes, listen these beautiful pastimes, and always stay immersed in it. If Lord Ram would not have took birth, would we be listening this Harikatha now? If Lord Krishna would not have took birth, would we be celebrating Krishna Janmashtami? You all must have observed it, that on Krishna Janmashtami we are fasting. From morning till night, midnight, we are not eating everything. A few devotees don't even take water. But even after being fasting, there is a kind of joy. There is an excitement within the heart that, oh, I have to perform this seva. Oh, I have to make this preparation. Oh, I have to decorate the Thakurji very nicely. I have to make preparations for the Abhishek. And the entire day fasting, not eating anything, we kept waiting. But there is excitement, there is a joy, there is a transcendental bliss which we feel. This would not have been possible if Lord would not have descended to this material world. So the main motive that the pastimes of Lord which we listen, the pastimes of Lord Ram is quite attractive, but more attractive are the pastimes of Lord Krishna. When we listen to the beautiful pastimes of Braj, our mind get completely captivated, and we feel like let's keep listening. So if Lord would not have descended to this material world, would we have been able to listen to all those pastimes? Never. So it's for the devotees that Lord come to this material world. Anugrahaya Bhaktanam. For the bhakta, for the devotees, he comes to this material world, he performs different pastimes, and when these pastimes are sung by Guru Vargas, by Rasik Vaishnavas, then devotees relish it. Итак, мы вернемся к первой строчке все-таки этой шлоки. И Прабху говорит, давайте мы все-таки обсудим, а зачем же Господь, Он приходит на эту землю? Зачем же Господь Рамачандра, Он пришел на эту землю? Есть множество разных причин. Он пришел для того, чтобы убить Равана, установить дхарму, освободить проклятых Джая Виджая, для того, чтобы жениться на Сите и так далее. То есть причин большое множество. Но что же было самой главной причиной? И все-таки главная из причин — это Ануграхая Бхактанам. То есть это причина того, что он хотел, чтобы преданные, они услышали об этой Харикатхе, чтобы они услышали о Господе. Потому что представьте, если бы Господь, Он не пришел на эту землю, смогли бы мы сейчас слушать эту катху? Если бы Господь не пришел на землю, праздновали бы мы Джанмаштами. А когда происходит Джанмаштами, что мы делаем? Мы постимся. И весь день мы не страдаем, мы на самом деле испытываем большое блаженство. Почему это происходит? Потому что мы готовим что-то для Такурджи, может быть, мы что-то готовим, но именно как? Не обязательно, то есть мы можем или приготовить что-то для Такурджи, или мы можем как-то их одеть, нарядить, или мы можем приготовить что-то для Абхишеки, или еще что-то. То есть мы заняты, и таким образом мы испытываем блаженство, когда мы постимся на какой-то большой праздник. Далее
когда приходил Господь Кришна на эту землю, то есть мы можем понимать, что его лилы, они еще более сладостные, лилы Враджа, они невероятно сладостны. И особенно если мы слушаем их из уст Расика Вайшнава. Поэтому мы должны помнить, зачем же Господь, Он приходит на эту землю. Он хочет все-таки порадовать своих преданных, Он хочет, чтобы они слушали Его славу. И поэтому мы также должны быть благодарны этому и слушать славу Господа. So Lord Ram, he also appeared to this material world to give joy to his devotees. Maharaj Dashrath, he was the king of Ayodhya, and he reached the age of 60,000 years. And even after being king of Ayodhya for such a long time, he had no son. He had a lot of wives, but majorly 3 of them were prominent: Kaikai, Sumitra, and Kaushalya. And Maharaj Dashrath, he is actually he is the eternal father of Lord Ram. But Manu and Satrupa, they also did austerities, and they also came in the form. They also entered the body of Dashrath and Kaushalya, and they wanted Lord to become their son. So one day, the wife of Vasishtha ji, Vasishtha, who is Vasishtha? He is the guru. He is the Purohit of Raghukul. So he is the guru of Lord Ram. He is the guru of Dashrath also. One day, the wife of Vasishtha is asking her husband that how is it possible that Dashrath Maharaj, he is such a pious soul. He has never did any harm to anyone. He is so brave, and he is the Maharaj. He is the king of all the kingdoms, but still has no son in the family. There is no next. So why is it happening? Lord Anusuya asked to Vasishtha. Итак, Господь в первую очередь, Он приходит на эту землю для того, чтобы даровать радость своим преданным. И далее Он рассказывает о том, что Дашаратха Махарадж, он был царем Айодхи, и он уже дожил до такого возраста, как 16 тысяч лет. То есть он был уже очень таким пожилым. И у него были главные супруги, как Кайкея, Сумитра и Каушалья. Но при этом у него не было сына. И Вашиштха, который был гуру и Рамы, и Дашаратхи, однажды его супруга, она спросила, почему же у такого благочестивого царя, который так прекрасно все делает, который является примером для всех, почему же так вышло, что у него до сих пор нету сына? Харибол? Хари Кришна? I cannot hear you, Prabhu. Hare Krishna. Yes, now yes. Hare Krishna. Харибол. Haribol. Can you hear me? Так, Прабху куда-то улетел. Hare Krishna. Is it audible? Харибол. Yes. Okay. So, when the wife Anusuya asked Vasishtha that how is it that Dashrath Maharaj does not have any son, are you not giving him your blessing? So Vasishtha ji is saying that I am willing to bless Dashrath Maharaj with a son, and not just one. He will be blessed with 4 sons, but at least he should develop a desire in his heart. If he does not have any desire of having a son, it is useless for me to give him a son. The things, if not given to any qualified, any deserving candidate, it becomes useless. If someone is not thirsty and you give him fruit juice, he's not going to value him. Similarly, Dashrath Maharaj, if he's not developing any desire of having a son up till now, 60,000 years of age, why should I give him without it asking?
So Anusuya at that time said that I'm going to make that arrangement. I'm going to develop the desire in the heart of Dashrath. How are you going to do it? She took her baby in the lap and she went to the assembly of Dashrath Maharaj along with her husband Vasishthaji. And the baby son that started crying. And when the baby was crying, Mother Anusuya was trying to pacify him, but he is still crying. So Dashrath Maharaj, sitting next to her, asked that why is your son crying? Anusuya said that my son is crying for the next king. You are the king of Ayodhya and you have managed all the responsibilities very nicely. My husband Shivashisht, he is the Purohit of your family up till now. But there is no son in your dynasty. If there will be no son, there will be no king. And if there will be no king, who are going to manage the kingdom? Who are going to manage who is going to take the responsibility of my son? So my son is actually crying for the next heir of the kingdom. When Dashrath Maharaj heard this, then he realized, oh, really? I don't have any son. I am not blessed with any boy up till now. What should I do? Oh, I should approach my Gurudev. Maybe Gurudev will make the arrangement. So at that time, Dashrath Maharaj came to Vasishtha and he requested that, oh, Gurudev, I am growing old. And in this advanced stage also, I have a lot of wives, but no son. Please, you should make some arrangement. So at that time, Vasishtha assured him that don't worry. I bless you, you'll be blessed with 4 sons, not 1, 4. And you should do what I command. He agreed. Vasishtha made arrangement for the Ashwamedh Yagya. And after Ashwamedh Yagya, he specially invited Shringi Rishi for performing the Putreshti Yagya. Putreshti Yagya means the Yagya which is going to give you Putra, a son. Итак, Анусуя, она подошла к своему супругу Вашиштхе, и она спросила, ну почему же ты не даешь милость своему ученику, почему ты не даешь милость Дашаратхе Махараджу? И тогда Вашиштха, он ответил, понимаешь, как я могу дать милость тому, кто не хочет ее взять? Я благословлю его 4 сыновьями, не только одним, но для того, чтобы я смог его благословить, ему нужно сначала захотеть иметь этого сына. Потому что если человек, он не хочет пить, ну как ты будешь предлагать ему воду? То есть он не хочет ее принять, и тогда он не будет просто ее пить. И поэтому важно было развить именно желание Дашаратхи Махараджи захотеть сына. И тогда Анусуя, она сказала, хорошо, я буду именно той, кто разовьет это желание в сердце Дашаратхи Махараджи. И тогда она вместе с своим супругом, вместе с Вашиштхой, они пошли к Дашаратхе. И когда они пришли к нему, то Анусуя, она взяла своего новорожденного сыночка, абсолютно маленького. И когда они пришли к Дашаратхе, то ее сын начал громко плакать. И она никак не могла его успокоить. И тогда Дашаратха Махарадж спросил, ну почему же твой сын плачет? И Анусуя, она сказала, ты знаешь, что мой сын плачет, потому что он не знает, кто будет следующим царем, он не знает, кто позаботится о нем, когда ты уйдешь с этой земли. И тогда Дашаратха Махарадж задумался. Он сказал, на самом деле, мне уже 16 тысяч лет, у меня до сих пор нет сына. И кто же будет следующим? Мне нужно обратиться к своему гуру, к Вашиштхе. И тогда он пошел к нему, он обратился к нему с просьбой о том, чтобы тот благословил его на то, чтобы в его семье появился сын. И тогда Вашиштха, он сказал, на самом деле я благословлю тебя не только на одного сына, у тебя будет 4 сына. И после этого благословения они провели Ашвамедха-ягью и даже пригласили Шринги Риши для того, чтобы он сделал Путрeshya-ягью. Это особенная ягья, которая, как если ты ее совершаешь, то она благословляет тебя на безупречное потомство. Именно путра, то есть это значит сын. И когда ты делаешь эту ягью, то в твою семью придет благословенный сын. So after this Putreshti Yagya was done,
श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र कामेश यज्ञ करावा भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी सकटे अग्नि चरु कर लीनी. Goswami Tulsidas ji is explaining that the mantras of Shringi Rishi was so powerful that when he was doing ahuti, when he was giving sacrifices, he was taking the names, mantras, he was chanting the hymns and doing sacrifice, Agni himself, the fire god personified, came up and he came up with the pot of kheer. He gave the kheer to Dashrath Maharaj, and Dashrath Maharaj was guided by Vashishta to distribute the kheer in three parts to three wives, major wives. So Dashrath Maharaj distributed it, and this distribution is little different in Valmiki Ramayana and in Tulsidas Ramayana. So 100% of the, say, if you consider the heat to be 100%, it was divided into two parts, 50% and 50%. 50% of the part was given to Kaushalya. Remaining 50% was divided again into two parts, 25-25. 25 was given to Bharatji, to Kekai, and remaining 25 was divided again into two parts, 12.5, 12.5. This 12.5, two parts were given to Kaushalya and Kekai, and both of them gave that to Sumitra. This is the distribution. And the distribution in Valmiki Ramayana says that 50% went to Kaushalya, the first part, that's right. Then the remaining 50% was divided into two, 25-25. This 25 went to Sumitra. And the remaining 25 was divided into two, one of which went to Kekai, and the remaining 15 came back to Sri Sumitra. So this distribution a little different, but all in the way, by eating this kheer, four sons appeared. It's Vasudev, Anirudh, Pradyumna, and Shankarshan. The four Chaturvyu of Dwaraka came as the very four sons of Dashrath Maharaj, Ram, Lakshman, Bharat, and Shatrughna. Итак, мы продолжаем с вами. После того, как была завершена Путреща Ягья, ее проводил Шринги Риши, он был настолько могущественным, и когда он читал эти мантры, то огонь, он прямо проявился, то есть как личность, то есть он прям проявился и проявил кир, который Дашарат Махарадж, он начал раздавать своим супругам. И в Вальмики Рамайне, и Тулсидас Рамайне, то есть в них было описано разное количество этого кира, которое он раздал своим супругам. И в одной из Рамайн говорится о том, что он дал 50% Каушали, затем 25% Кайкея, и далее, то есть получится, да, 50 на 50 разделяется. Первые 50% это Каушали, вторые 50 разделились на 25 и 25. 25 он отдал Кайкее, и оставшиеся 25 разделились на 12,5 и 12,5. И 12,5 отдали Каушали, и оставшиеся Сумитре. А в другой Рамайне в ней говорилось о том, что 50% ушло Каушали, следующие 50 разделились на 25 и 25. 25 ушло Сумитре, а 12,5 осталось у Кайкеи, и оставшиеся 12,5 опять отправились к Сумитре. Надеюсь, я не запуталась. И таким образом у них появились 4 сына, и они олицетворяли собой Васудева, Анирудху, Прадьюмну и Санкаршина. И так у них появилось 4 сына. Как вы помните, их звали... Господи, уже мозг не варит, ребята. В общем, появилось 4 сына на этот свет у Дашаратхи Махараджи. То есть не только один, а появилось их целых 4. Харибол? Так, а Прабху куда-то делся, да? Actually, the network is creating a problem, which is why it's disconnecting all the time. Yeah. So, the distribution of the kheer was done, and when all the queens, they ate kheer,
all became pregnant. All three became pregnant. And usually, the baby in human womb, it stays for 9 months or 10 months or 10 days. But this yajna was performed on Chaitra Pratipada, the first day of this Chaitra Maas, as per the Hindi calendar. And when the queen Kheer, almost 9 months passed. All were waiting that maybe Haribo, cannot hear you. the Prabhu, time is complete, Prabhu, I the cannot hear queens you. will give birth to the babies, and all the arrangements were made in Ayodhya. But Hari Bol, Hari Krishna, is it Yeah. audible? Some disconnection. When you're speaking, your words cutting, so I cannot hear properly. Покинул встречу, говорю, Сундардаса. Что же мы будем делать? Мгм. Hari Bol, is it audible now? Yes, Hari Krishna? yes, I can hear you. Okay, I'll just turn off the video. I think maybe because of the video, the network issues and it's taking long. So, just बोले थे अगर रामचंद्र की जय. Jai. So when all the queens, when they took the kheer and they got pregnant and they were supposed to give birth to the kids after the completion of 9 months, but this didn't happen. 9 months passed by, though all the arrangements were yeah, but the queens did not give birth to the kids. 10th month came. They were thinking that maybe in the 10th month, the queens will give birth to the kid, but didn't happen. 11th month also came. So 11th month passed, but the queen did not give birth to any of the kids. And all the preparations were there already, but the servants were like, okay, let it be. 9th gone, 10th gone, 11th also gone. Nothing is happening. Let it happen when it is going to happen. Maybe the queen, don't know when the queen will give birth to the kid. So 11 months passed. Then the next 15 days also passed, which means Chaitra Maas, the initial 15 days to the new moon passed. Then it started the full moon cycle. And 24 days almost passed of this month also. So it was like 11 months and 24 days. When this Navami Tithi came, the 9th day of the lunar calendar, on this Navami Tithi, Sri Kaushalya, she was in Ayodhya and she was in her palace. She was witnessing sun. It was noon time. It was Abhijit Muhurat. And Kaushalya was witnessing the sun. And all of a sudden, she saw a very huge light, a effulgence of light in front of her eyes. She saw, and that effulgent light then just vanished, and he saw the very four-handed form of Lord standing in front of him. Lord decorated with Shankh, Chakra, Gada, Padma, 16 years of age, very curly, beautiful hairs, kirit kundal means earrings and a crown, very beautiful garland, yellow pitambar. Very nicely, Lord came in front of her. And when Lord came, Goswami Tulsidas describes,
Hey Prakriti Kripala Deen Dayala Kaushalya Hitakari. Lord did not have birth like an ordinary child. Lord appeared in front of Kaushalya. He was taking the shelter of her womb for 11 months and some days, but at the appropriate time on this Navami Tithi, on this very day, he left the womb of Kaushalya, came in front of her in a four-handed form. And mother at that time did stuti. We hear about Krishna, that Krishna also appeared in front of Yashpakshi, Devaki and Vasudev in the prison. And there both of them did stuti. But here it was only Kaushalya who saw Lord Ram at the four-handed form, and she did stuti of the Lord. Итак, все супруги Дашаратхи Махараджи, которых он накормил этим киром, все они забеременели. И через 9 месяцев уже пришло время, чтобы они родили детей, своих сыновей, но этого не произошло. Прошло 10 месяцев, все уже подготовили для того, чтобы принять этих детишек, чтобы супруги Дашаратхи Махараджи родили, но опять они никак не рожали. Прошло уже 11 месяцев, опять все подготовили, но ничего не происходило. Потом прошло еще 15 дней, называют четрамас, то есть прошло еще 15 дней, и все равно никто из них не давал рождения ребенку. Затем прошло 11 месяцев и 24 дня, уже были Навами Титхи. И вот в этот день Каушалья, она находилась в Айодхе, и она увидела невероятное сияние, и перед ней предстал сам Господь в своей четырехрукой форме. Он выглядел невероятно прекрасно, он выглядел как 16-летний юноша, на его шее была гирлянда, у него были невероятно красивые сережки, он был в короне, на нем была питамбара и так далее. Он выглядел невероятно красиво. И Туласидас, он описывает это. То есть, как мы знаем, что Деваки и Васудева, когда перед ними предстал Господь в своей четырехрукой форме, они начали предлагать ему свои ставы и стути, и то же самое произошло и здесь, когда перед Каушалией Господь, он предстал в своей прекрасной четырехрукой форме, то она также начала предлагать ему свои стути. Харе Кришна. Mother Kaushalya did stuti at that time, and she later requested Lord to become his son. So Lord here started saying that I am your son, I have become your son. Maya Kaushalya said that you are not son, you don't appear like a son, you appear like to be a father. A four-handed youth, 16-year form, 16 years of age. What kind of son is that? Please become my son. Lord asked that what is the mistake? That, oh, you have 4 hands. An ordinary human being born only have 2 hands. So first of all, you should just vanish 2 of your hands. Lord agreed and vanished his 2 hands. And then Lord asked, is it okay now? Mother Yashoda said, no, there is still some mistake. Mother Kaushalya, so he said that, oh, you are having a form of a 16-year of age boy. When a baby is born, he is very small. He is a kid. So you should become a kid. So at that time, Lord Ram became a kid. And then he asked, is it okay now? So Mother Kaushalya said, no, it's still not okay. When the kid is born, they do not speak like you. You are speaking, you are talking to me. It has been explained by Tulsidas ji that sab katha sunai matu bujhai. That Lord is speaking katha to his mother. Lord is as if Lord is also a speaker. So he is explaining everything to the mother. So Mother Kaushalya said that when kids are born, they do not speak like you. Then Lord stopped speaking. Is that okay? No, when kids are born, they cry. Lord is like, oh, come on, I have to cry? Yes, you have to cry. Why? Because this is the nature of the material world. When kid is born, they have to cry. So Lord is like, okay, I will cry. And at that time,
Suni Vachana Sudana Rodana Thana. Lord decided that, okay, I will cry, but my cry would be special. Why? Because if I am crying and I am taking birth in this material world, I will make sure that I will stop the cry of all the others. So when Lord is born, and when anyone is listening to his pastimes, his beautiful his beautiful pastime, his teachings, then Goswami Tulsidas ji says, "Ei charita je gavahi, hari pavad pavahi, tena padai bhavakupa." That those who listen to this beautiful birth pastime of Lord Ram, they they will be delivered from the sufferings of this material world. They will attain the lotus feet of Lord Hari Pad Pavahi. They will attain the Lord of the feet of Lord. And by this, when Lord started crying, just by listening to the cry of a small baby, all the servants they came running and they blessed, they showered the mercy and they gave a lot of blessings to the baby. They informed Sri Maharaj Dashrath, and then Maharaj Dashrath also became very happy, and the entire Ayodhya was decorated very nicely. Maharaj Dashrath became Mahamana, like we hear about Krishna. When Krishna was born in Gokul, Nanda Maharaj became Mahamana. Nandastu Atma Jutpanne, Jata Ahlad Mahamana. So similarly, Ayodhya Nandan, Sri Dashrath Maharaj, he became so happy that he started donating whatever wealth he had. And the donation was so huge that even demigods came to collect that donation. The Brahmins and all the beggars of Ayodhya, when they received donation from Dashrath, that was so much that they started donating themselves. It's like a beggar became a donor. This was happening. Goswami Tulsidas explains that Sarva Sudana Dini Sabatahu Jaitahu. That those who received, they did not kept with themselves. They also donated it. So the question comes up, whosoever is receiving, they are donating again. Then who is the final recipient? Who took it? Who took the final badhai? Goswami Tulsidas says, demigods want something from the birthday party of Lord Ram. They should have one or the Prabhu, other nation. Prabhu, Others, I can hear you. Haribol. Okay, I will start to translate because I could not hear last part. Yeah, now it's okay. I could not hear last part. You told that demigods, they also started to distribute something, and after, what did you speak? No, they actually started receiving. Receiving, okay. They were the final recipient of the gift because they wanted some souvenir or something, some memory from the birth of Lord Ram. Mm-hmm. Okay, I can translate. Yes, please do. Okay. Yes, please translate. Окей. Итак, мы закончили на том, что Каушалья, она предложила свои стути Господу, когда он предстал перед ней в четырехрукой форме. И тогда она обратилась к нему и сказала: «О мой Господь, мог бы ты стать моим сыном?» И тогда он сказал: «Так я уже твой сын». Она говорит: «Ну, как-то нет». Говорит: «Ты вот четырехрукий, а обычно у нас тут у людей 2 руки». Он говорит: «Ну, хорошо». И тогда у него пропало 2 руки. Он говорит: «Ну, теперь все хорошо?» Она говорит: «Нет, потому что ты 16-летний, ну, а как бы дети рождаются маленькими, ты какой-то слишком большой». И тогда Господь, он уменьшился, стал маленьким ребенком, говорит: «Ну, теперь все хорошо, теперь подходит тебе такой сын?» Она говорит: «Ну, ты со мной разговариваешь, а обычно, когда дети рождаются, они не говорят, как бы ты мог бы убрать у себя вот это вот
умение говорить пока. Он говорит: «Хорошо». В общем, он говорит: «И теперь все хорошо или нет?» И тогда она сказала: «Ну, все бы хорошо, но когда дети рождаются, они очень сильно плачут, ну, а ты не плачешь». И тогда Господь ответил: «Хорошо, я буду плакать, но когда я буду плакать, то остальные, они перестанут плакать». То есть что он имел в виду? То есть если кто-то будет слушать Харикатху о Господе Рамачандре, он освободится из этого материального мира и достигнет лотосных стоп Господа. И тогда, когда все-таки все эти условия были выполнены, и Господь, Он заплакал, родился на этот свет, тогда все прибежали, и служанки, все, кто были во дворце, в Айодхе, они все сбежались, и также прибежал туда и, конечно же, Дашарадха Махарадж. Он так сильно обрадовался, что устроил большой праздник. Он украсил все в Айодхе и начал раздавать различные пожертвования. Как знаете, когда Кришна, он родился в Гакуле, то Нанда Махарадж, его называли Махаманы, то есть он раздавал абсолютно все, что у него было. И здесь происходило то же самое. То есть, когда Дашарадха Махарадж, он раздавал все пожертвования, все, что у него было, то, как Прабху выразился, он раздавал так много, что даже полубоги, они спустились с небес и принимали это. И всем было так много этих пожертвований, что даже нищие, они стали теми, кто жертвует, потому что так много было того, что распространял Дашарадха Махарадж. Ну, так, кажется, все. Окей. So by the time Dashrath Maharaj was busy with the celebrations, the other servants from the palace of Sumitra and from Kekai, both of them came informing that Kekai and Sumitra have also been blessed with sons. So Dashrath Maharaj's joy was tripled. Ram, the son of Kaushalya, was born, and Maharaj was happy with that because after 60,000 years of wait, he has finally got one hire of one son. And when he heard that the other queens are also blessed, then he became so happy. Very nice celebration of the festival was done. Goswami Tulsidas ji and Valmiki ji have explained in detail, but I think that the network does not want us to continue with this celebration. Maybe we will just discuss this celebration details. Like we hear about the Nandotsav. In 18 shlokas, Sri Shukdev Goswami has described this Nandotsav very beautifully. What are the moods of Braj Gopis, how they are dancing, how they have decorated themselves, what is the ambience in the Nanda Bhavan. Similarly, Goswami Tulsidas ji and Valmiki ji have explained in details what is the ambience in the Ayodhya, in the very palace of Dashrath Maharaj. What are the moods of all the Badhuti, all the servants and all the queens there. Very nicely it has been described. And this is the very day when Lord Ram appeared. One thing we should try to understand, that this birth pastime is only possible with Krishna. It is only in Krishna's pastime. Why? Because this birth pastime make it more human. The human-like pastime of Lord starts with birth, and we can very easily relate with the birth because we all have to birth. Maybe someone may have friends or someone may not have friends, which is why he's not able to understand Sakyaras. Maybe someone might not have so much of entrance in that parental ras, or maybe someone does not have any so much of interest in the Madhurya ras. But this birth pastime is something which we can very easily relate to. So our Sanatan Goswami Pad in the commentary of Damodar Ashtak, he says that this human-like pastime starts with birth. Харибол. Так, Прабху куда-то пропал, я пока, может быть, переведу, да? В общем, он рассказывал о том, что
Господь Рама, он явился на свет, и, конечно, Дашаратха Махарадж, он был очень счастлив. И в это же время стало известным, что Сумитра и Кайкея, они также дали рождение своим сыновьям. И тогда, конечно же, радости Дашаратхи Махараджа просто не было предела. Он был невероятно счастлив, он устроил огромный праздник. Также Бхагаватам описывается, как происходил Нандоцев и каково было настроение гопи. И таким же образом Туласидас и Вальмики, они также рассказывают о том, каким настроением обладали жители Айодхи, что они ощущали и так далее. И далее Прабху, он рассказывал о том, что рождение проявляет именно Господь, он проявляет свою лилу рождения. И об этом подробнее говорится в Дамадараштаке. А что было потом, пока это загадка, потому что связь оборвалась. Кто-нибудь хочет продолжить, может быть, эту тему? Ай, что мы делаем? Может, он не знает, что связи нет? Я думаю, что его просто здесь нет, если честно. Вот я смотрю, его, кажется, случайно выкинула отсюда из чата. Видимо, у него плохое соединение интернета, поэтому так. Что будем делать? Немножко подождем, да? Да. А как твоя работа? Спроси меня, как моя работа. Подожди. Молюсь Господу Рамачандре. Объясни еще раз эту арифметику. Кто сколько каши съел? Я не понял. Кто сколько каши съел? Так, ну смотрите, тут как бы два варианта. Выбирайте сами, какой вам вариант больше понравится. Итак, первый вариант. Я поняла, что это из Вальмики Рамаяны. То есть 50% досталось Каушалье. Так. Окей. Так, 50 забрали, осталось еще 50. Эти 50 мы делим на 25 и 25. Ага. Пока все хорошо? Пока понятно? Окей. Итак, 25 досталось Кайкее. 25. Угу. Да. Так. И потом 12,5. И 12,5 разделилось на 2. Ну, что-то какая-то несостыковка, подождите. Небольшая несостыковка. Ну да. Да, то есть, смотрите, 50 у Каушали, 25 Сумитре досталось, 12,5 Кайкеи и еще 12,5 Сумитре. Ну все, правильно. 4 сыночка и получилось, пожалуйста. Нормально? Прабхуджи появился. Окей. Прабхуджи появился. Да. Может, я его еще раз спрошу, как кашу поделили. Any question? Yes, they're asking about this kheer, how it was divided properly. Could you tell me? Because 50% was given to Kaushalya, isn't it? You told? Yes. Yes. And 25 after to Kaikeya, yes? Yes. And 12.5 to Kaushalya again. So 50% has been given to Kaushalya. She ate it. Yeah. Uh-huh. 25% has been given to Kekai. She ate it. Yeah. Okay. And then remaining 25%. This remaining 25% was divided again into two parts. And these two parts were given to Sumitra, but given by Kaushalya and Kekai.
So these two parts were like given to Kaushalya and Sumitra separately, and both of them gave this part to. These two parts were given to Kekai and Kaushalya, and both of them gave this to Sumitra. So Sumitra ultimately received 25%, the remaining 25%, but it came in two parts, 12.5 and 12.5. And that too from Kekai, which is why her son, Bharat and Shatrugna. This is from Valmiki Ramayana or from Yes. Okay, and second one was like 50% was given to Kaushalya, 25 to Sumitra, yes? Yes. And 12.5 to Kaikeya? Yes, and remaining 12.5 to Sumitra again. To Sumitra again. Okay, it was right. So the distribution is a little bit different, but the main thing is two parts were received by Sumitra, which is why she has two sons, Lakshman and Shatrugna. One part is received by Kekai, so she has one son, which is Bharat. And Lord Ram, he is 50% superior, male. Okay, now it's clear. Can I explain quickly? Yes, please. And if they have any other question, you may ask. I am here to answer. Смотрите, все-таки все правильно было. Смотрите, 50% досталось, это по Вальмике Рамайне, 50% досталось Каушалье, 50%. Далее остается еще 50%, и 25 из них досталось Кайкее. Вы там, если что, записываете, да? И оставшиеся по 12,5 достались Каушалье и Кайкее. Но они передали их Сумитре. И в итоге Сумитра получила 25 тоже. То есть по 12,5. 12,5 она получила от Кайкеи и 12,5 от Каушали. И получается, что она получила 25. Но так как это были две раздельные части, поэтому у нее родились Лакшман и Шатрубна. У Кайкеи у нее родился Бхарата, то есть это как 25%, и 50%, которые получила Каушалья, она поэтому родила Рамачандру, который как бы большая часть вот этого Кира ей досталась, и появился Рамачандра. Рама, да? А по второй Рамайне, который написал Туласидас, там немножко по-другому описано, что 50% досталось также Каушалье. Дальше у нас 50% делится на 25-25, 25 досталось Сумитре, и дальше остается по 12%, по 12,5. 12,5 досталось Кайкеи, а вторые 12,5 достались опять-таки Сумитре. То есть у Сумитры получилось сколько? 25 и 12,5. То есть это Лакшман и Шатрубна. У Кайкеи 12,5 это Бхарата, и Каушали 50% это Рама. Что-нибудь поняли? Успели записать? Я как могла объяснила. Кашу поделили? Все нормально? Друзья, если все нормально, вы микрофон включаете, а то я вас не слышу. Не слышу, микрофона нет. Понял. Понял, записал. Да, записал. Спасибо. Если еще есть вопросы, Прабху говорит, задавайте. Сейчас все разберем. Если остались вопросы, спрашивайте. Он все вам ответит. Вопросики в студию? Цифра такая 14 лет. Откуда взялась цифра 14 лет? Изгнание. Окей. Хари Кришна Прабху. Yes, нормально? Yes, there is one question. One Prabhu, Как Прабху зовут? Скажите, пожалуйста. Ванамали. Как? Ванамали. Vanamali Prabhu, he is asking why Ramachandra, he went to exile for 14 years. Why 14 years? There is some meaning of 14? Or no? Yes. So I answered it when I was there in Russia. I don't remember who asked me. What happened is, as per Manusmriti there, so two reasons. One is psychological reason, and the other one is as per the protocols. If
Ram would have stayed in Ayodhya and Bharat would have been crowned on as the king, the public, the general public would not have been able to accept it. Why? Because Ram was very dear to the entire Ayodhya Vasi. All of them wanted Ram to become the king. Just to fulfill the order of his father, if Ram would have let Bharat become the king, first of all, the public would not have accepted it. So, Kaikai wanted Ram to stay far away from Bharat so that Bharat could become the king and he would rule the entire Ayodhya for those 14 years. And in that long 14 years of time, the entire kingdom, the residents of the kingdom will forget Ram. They will anyhow accept Bharat. So this is the emotional reason. Second thing, as per the Manusmriti, the ruling protocols of the current time, of that time, if someone becomes the king and if there is no objection in the next 14 years, then the king will be crowned as the king for the entire life. Okay, so Kaikai wanted Ram to at least stay away for 14 years so that even after coming back, if he claims that I deserve to be the king, he would not be able to do it because as per the protocol, the time has passed. Okay, but his question was like, why 14, not 15, not 16? Like, you mean? That's what I said. That's what I said. The protocol says if you claim within 14 years that I am the more deserved one, since he is the elder king. So if he would have claimed within those 14 years, then there could have been some changes. But after 14 years, if you claim, then this is useless. The time has passed already. Okay. I hope you understand. Yes. Итак, он объяснил, что да, на самом деле есть причина, есть одна как бы такая более эмоциональная, психологическая причина. То есть первое — это то, что Господь Рамачандра, он был всем очень дорог, и все подданные его просто обожали, и никто не хотел, чтобы он уходил. Если бы Господь Рамачандра, он остался бы в царстве, даже если бы все-таки Бхарата, он стал царем, то есть все, его бы короновали, все равно бы все подданные, они были бы против, и они бы просто не приняли это. Они бы все равно были недовольны тем, что Рамачандра, он не стал царем. И поэтому Кайкея, она подумала, что если Рамачандра, он уйдет в лес, в изгнание, то постепенно его все забудут. То есть это была первая причина. Вторая причина, она описана в Манусмрите, то есть здесь говорится о том, что если царь, он руководит 14 лет, то тогда он, получается, достоин быть царем и дальше. То есть там именно описана как раз-таки вот эта дата, вот эта цифра в 14 лет. По этой причине как раз-таки она отправила его именно на 14 лет в изгнание. Если у вас есть еще какие-то вопросы, спрашивайте, Прабху может ответить на них. Есть вопросы? Остались у кого-то? Харибол, есть вопросы? No any questions. All right. Okay, so you guys celebrated Ram Navami already there? Abhishek, everything done? Yes, everything done. Oh, Вы Абхишеку сделали? Все уже отпраздновали Рама Навами? У всех Абхишека прошла, Прабху спрашивает. Кто-нибудь ответьте, пожалуйста, будьте добры. Микрофоны нужно включить, мы вас не слышим вообще. Так, никто не хочет разговаривать. Мы сейчас собрались. Ага. Что вы только сейчас собрались? Не, ну вы собрались, сейчас была катха, сейчас дальше будем праздновать. А как будете праздновать? Будете кушать? Что такое празднование? Потом будем кушать. Вы спрашиваете, все отпраздновали, вот мы празднуем. А Абхишеку вы уже сделали? Абхишеку у нас нет изображения Господа Рамы. В уме, да? Окей. Что тогда еще будем делать, друзья? Может быть, уже будем расходиться? Как скажете? Наверное, уже да. Ну, спасибо.
Так. Ой, Прабу тут еще один появился. Ничего себе. क्या कुछ बोलने पाएगी ना all right then we will wind up the session for today here Мгм. you again the next Sunday there will be classes by Prabhuji. If you have any Мгм. doubts meanwhile you can just ask in the group. By the time take Окей. care. Hare Krishna. Харе Кришна. Thank you so much. Итак, мы на этом завершаем нашу программу. Если у вас будут еще какие-то вопросы, пишите в группе. На следующем воскресенье мы продолжим Прабу, наш первый Прабу. Он будет давать катху, поэтому обязательно приходите. Если возникают вопросы, пишите их в группе. Харибол. 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 Okay. Спасибо. Thank you so much, Prabhu. Very nice Harikatha. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Bol. Done. Харе Кришна. Спасибо. Спасибо, Харе Кришна. Спасибо. Спасибо. Собаки, спасибо. Вот, да, молодец, хорошо переводишь. Харе Кришна. What's your good name? Two boy, little boy. One girl and a boy. They removed Radharani official. Radharani 108. Dasi. Hare Krishna. Харе Кришна. What's the good name? Yes. Кого там? You know English? А. Дулекха, вам, наверное, вопрос. No. Okay. Hare Krishna. Все, пропал переводчик, пропал контакт. Харе Кришна.